Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough defeat. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You were not as tough though. Don't wanna test your luck with me. අයිබෝන් සුබ මධ්‍යහනයක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී ප්‍රිය මිතුරුනි කොඩ්ඩෙමුණේ ක්‍රීඩා ගම්මානයේ සිට නැවත වතාවක් ඔබ හමුවන්නේ KC Super League T20 අවසන් මහා තරගයත් සමගින් මඩකලපු දිස්ත්‍රික්කයේ කොඩ්ඩෙමුණේ ක්‍රීඩා ගම්මානයේ KC Super League T20 තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය සඳහා දැන් සියල්ල සූදානම් මේ ඔබ දකින්නේ ක්‍රීඩා පිටියේ Jaffna Stallions ක්‍රිකට් ඇකඩමි කණ්ඩායම හමු වනවා Royal Kings ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අවසන් මහා තරගයේදී උන් දෙදෙනාම කණ්ඩායම් දෙකම අපරාජිත තත්ත්වයක සිටින සූදානම් අවසන් මහා තරගයේ කාසි වාසියේ තොරතුරු දැන ගන්නට සිටින අපේ විශ්ව විචාරකයා ප්‍රවීණ විශ්ව විචාරක එරික් ගෞඩ. The all important time for the toss. Two captains are here, the match referee is here, and so is the standby umpire as well. And who's got the coin? Right, here's the coin. Up it goes. Head is the call. Mevan Porage takes a look at it. It's a head, so Dr. Rajiv has won the toss. And is Jaffna Stallions. Doctor, what have you decided to do? Going to bat first. Any particular reason? The reason is like this one is the used pitch yesterday as well. There are a few cracks. The ball is stopping, so it would be very difficult to bat in the second innings. So we would like to put up a decent score so we have a chance to bowl it out in the second innings. Tell us, yesterday's game, you had things under control. Like you were never in threat to lose that match. You were always going to win it. We have a pretty balanced side. We have a good bowling side compared to our batting side. So in this pitch, if you put 140 or beyond that, it's always a good total to keep the opponents under control. And we have variety of bowlers. That is one of the main reasons so that we were able to control the game. Right, so there we are. Won the toss, Dr. Jiva from Jaffna Stallions, and they'll be batting first. Thank you so much for joining us. Right, so here we are. We are with the captain today of Ruchira Adhikari from the Royal Kings in Colombo. Ruchira, what would you have done had you won the toss? We are also bat first because there is a used pitch in 3 matches. So we are also bat first. Bat first. Now, with the Stallions batting first, what type of total are you looking to restrict them? We are trying to stop Jaffna Stallions at least 120, 110, 110, 120. 110, 120. You got a balanced side, good batsmen and bowlers? Yeah, we have balanced side. Our strength is spin bowling. So we try to use spinners. Yes, we're talking about spin. We're talking about the breeze. You know the breeze around here. How much is the breeze affecting the spin bowlers? We have 2 left-armers, 3 off spinners, and 2 leg spinners and 3 off spinners. We try to stop Jaffna Stallions low scores. Right, so thank you so much. So that was Ruchira Adhikari, the captain of the Kings team, the Royal Kings, and wish you all the best. Thank you.
Right, there we are. So the news from the centre is that Jaffna Stallions have won the toss and decided to bat first. And this is going to be an intriguing final because Stallions says they've got a balanced team, as well as we're talking about the Royal Kings. They said they've got 3 spin bowlers. They could use the spin combination. And because of having used this pitch for 3 games, they're not too sure how it's going to react later on. That's the news from the centre. And we'll catch you in a few moments with all the live coverage of the final of this Six Nation tournament. ස්තුතියි එරික් යනුව ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් ක්‍රිකට් ඇකඩමි කණ්ඩායම කාසි වාසිය ජයග්‍රහණය කොට වුණු ප්‍රථමයෙන් පන්දුන පහර දෙනවා විශේෂයෙන් මේ කණ්ඩායම් දෙක ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් ක්‍රිකට් ඇකඩමි කණ්ඩායම සහ රොයල් කිංස් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ඔවුන් අපරාජිතව මේ තරගාවලියේ අවසාන මහා තරගය සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නේ විශේෂයෙන් ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායමේ වේග පන්දු යවන පිළිබඳව සහ ඔවුන්ගේ පිතිකරුවන්ගේ සමබරතාවය පිළිබඳව උන් කතා කළා. විශේෂයෙන් පන්දු යවන්නන් පිළිබඳව දැඩි විශ්වාසයක් තිබෙනවා. ශශිහරන් මහතා, සේම රජිත් පර්ණවිතාන මහතා, සේම ක්‍රීඩා සමාජයේ අනිකුත් නිලධාරීන් අවසාන මහා තරගය වෙනුවෙන් කණ්ඩායම් දෙක හඳුනා ගන්නවා. ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායම ප්‍රථමයෙන් හඳුනා ගන්නවා. කණ්ඩායම් 6ක් තරග වැදුණු තරගාවලියක් කාණ්ඩ A සහ කාණ්ඩ B යටතේ කාණ්ඩ A යටතේ චුනි ආසාරියන්ස් දිගමඬුල්ල CC සහ රොයල් කිංස් කණ්ඩායම තරග වැදුණා. ඒ වගේම කාණ්ඩාංක B යටතේ KC නැත්නම් කොඩ්ඩිමුනේ ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් නැත්නම් කොඩ්ඩිමුනේ ක්‍රීඩා සමාජය ක්ලබ් ප්‍රවුඩ් නුරේලි කණ්ඩායම සහ ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායම B කාණ්ඩයෙන් තරග වැදුණා. ඒ අනුව අවසන් මහා තරගය සඳහා B කාණ්ඩයෙන් ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායම සහ A කාණ්ඩයෙන් රොයල් කිංස් කණ්ඩායම සුදුසුකම් ලැබුවා. ඉන්නතුරුව රොයල් කිංස් කණ්ඩායමේ නායකයා සමගින් කණ්ඩායම හඳුනා ගන්නවා. රොයල් කිංස් කණ්ඩායම තමන්ගේ දගපන්දු යවන්නන් පිළිබඳව ඔවුන් විශාල විශ්වාසයක් තබා තිබෙන ආකාරය තමයි නායකයා පැවසුවේ. තාම උණුසුම් අවසන් මහා තරගයක හැඩ දක්වන්න වෙන කණ්ඩායම් දෙකම ඉතාම හොඳින් මේ තරගාවලිය ක්‍රීඩා කළ කණ්ඩායම් දෙකක් අපරාජිත කණ්ඩායම් දෙකක් මා පෙර පැවසු පරිදි මේ සමන් මොහාන් අද දිනේ ප්‍රධාන විශ්වකරුවෙක් අනිතන්තේ සිසිරු ප්‍රබෝත් මේ මෙවන් පෝරගේ ප්‍රධාන තරග තීරකවරයා මේ තරගාවලිය පුරාවටම KC Super League T20 Blast අවසාන මහා තරගය සඳහා දැන් සියල්ල සූදානම්. කණ්ඩායම් දෙකම හඳුනා ගැනීමේ අනතුරු කණ්ඩායම් දෙක මැදේ තිබෙන ශූරතා කුසලානද සවස් යාමේදී කණ්ඩායම් දෙකෙන් එක් කණ්ඩායමට හිමි වෙන බව නියතයි. දින 4ක් මුළුල්ලේ කණ්ඩායම් 6ක් තරග වැතුණු තරගාවලියේ දැන් උච්චතම අවස්ථාව ඒ අවසාන මහා තරගය. ශූරතා කුසලානේ මේ තනතිරුව දෙවන තරගය සඳහා උදෑසන තිබූ තනතිරුවම තමයි භාවිත කරන්නේ. ඊටාම හොඳ තනතිරුවක් විශේෂයෙන් ලකුණු 150ක් පමණ ලබා ගත්තොත් ඊටාම හොඳ තනතිරුවක් ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහර දෙන කණ්ඩායම. නමුත් රොයල් කිංස් කණ්ඩායම පැවසුවේ ඔවුන් ලකුණු 120කට 110කට සීමා කරන්නට බලාපොරොත්තු වන බව ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායම මේ ක්‍රීඩා පිටියේ තනි වී සිටින්නේ මේ අද දිනේදී පීනමන ශූරතා කුසලානේ අද දිනේදී මේ ක්‍රීඩා පිටියෙන් කවුරුන් හෝ මේ රැගෙන යනවා ඒ ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස්ද නැත්නම් රොයල් කිංස් කණ්ඩායමට. කොඩ්ඩිමුනේ මේ ක්‍රීඩා ගම්මානයේ ප්‍රධාන ක්‍රීඩා මණ්ඩපය ඉතාම විශිෂ්ට දවසක් ඒ වගේම මතකයේ සදා රැඳෙන දවසක් මඩකලපුව කොඩ්ඩිමුනේ ක්‍රීඩා ගම්මානයේ අද දිනේ
තරගාවලියක් ලෙසින් පවත්වන තරගාවලියේ අවසාන මහා තරගය. මේනේ අදිනේ අවසන් මහා තරගයේ විනිශ්චය කරන ප්‍රධාන විනිශ්චයකරුවන් දෙදෙනා ඒ සිසිල් ප්‍රබෝධ් සහ සමන් මොහන්. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විනිසුරු සංගමේ සෑහෙන අත්දැකීම් තිබෙන විනිසුරුවරයෙක්. සමන් මොහන් ඉන් ප්‍රමුඛයි. ඔහු පළමු පෙළ විනිශ්චයකරුවෙක්. සිසිල් ප්‍රබෝධ් නැගීන ශ්‍රී ලංකාවේ දක්ෂ විනිශ්චයකරුවෙක් සිසිල් ප්‍රබෝධ්. ඔවුන් අදිනේ අවසන් මහා තරගයේ විනිශ්චය කරනවා. සමන් මොහන් අද තරගයේ පවත්වන පන්දුව රැගෙන ඒ ක්‍රීඩා පිටියට යන්නේ. ජාත්‍යන්තර තරගයක සියලු අත්දැකීම ලබා දීම තමයි මෙහි ප්‍රධාන කාර්යබෝඩ් පත්‍රය. ඒ සියල්ල ලබා දෙන ආකාරය දක්වලා ලැබෙන ක්‍රීඩකයන්ට ඒ වගේම සියලුම දෙනාට මෙහි නැරඹීම සඳහා අවකාශ ලබා දී තිබෙනවා. ඒ වගේම සජීවීව මේ රොයල් කිංස් කණ්ඩායම ඔවුන් පන්දු රැකීම සඳහා සූදානම් සිටින්නේ. මේ කණ්ඩායමත් මේ තරගාවලියේ තම දස්කම් දැක්වුව ඔවුන් දිගාමුල්ල සීසි කණ්ඩායමට එරෙහිව ලකුණු 3ක තියුණු ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම ඔවුන් ජූනියර් අසාරියන්ස් කණ්ඩායමට එරෙහිවත් ලකුණු 3ක තියුණු ජයග්‍රහණයක් ලබා තරග දෙකම ඔවුන් ජයග්‍රහණය කරේ ලකුණු 3කින්. ඒ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමෙන් අනතුරුව පන්දු යවමින් අද දිනේ ඔවුන්ට තිබෙන්නේ ප්‍රථමයෙන් පන්දු යවන්නට. රොයල් කිංස් කණ්ඩායම මේ ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිළිකාරු දෙදෙනා. සමන් මොහන් මේ නිශ්චකරු. ඔහු අම්මලකුඩ ධර්මාශෝක විද්‍යාලය ඔහුගේ පාසල. සෑහෙන තරග අධ්‍යක්ීම් තිබෙන ප්‍රබල විනිශ්චකරුවෙක්. මේ සිසිල් ප්‍රබෝධ් කළුතර විද්‍යාලය තමයි ඔහුගේ පාසල. වගේම ක්‍රිකට් විනිසුරු පවුලක ලාබාල සමාජිකයා ඔහු. ඔහුගේ වැඩිමහල් සොයුරා විදුර ප්‍රසාද් සිල්වා ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු පෙළ TA කාණ්ඩයේ තරග විනිශ්චය කරන විනිශ්චකරුවෙක්. වගේ මధుර ප්‍රභාත් තවත් විනිශ්චකරුවෙක් ඔහුගේ පවුලේ සිට. ඒ නිසා සියලු අත්දැකීම් සහිත විනිශ්චකරුවන් දෙදෙනෙක් අවසන් මහා තරගයේ ක්‍රීඩා පිටියේ. දැන් ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් පිටිකරුවන් ක්‍රීඩා පිටියට අවතීර්ණ වෙනවා. හොඳ දේශකුණයක් සමගින් ක්‍රීඩාවට උච්ච තත්ත්වයක් නිර්මාණය වී තිබෙන දිනයක් විශ්ලේෂණය කරන්න පුළුවන් තිබුණේ. ඒ වගේම මඩකලපුව කොඩ්ඩිමුණේ මේ ක්‍රීඩා ගම්මානයට ඉතාම අපූර්ව දවසක්. මේ අවසන් මහා තරගයේ තරගාවලියක කණ්ඩායම් 6ක් සහභාගී වූ තරගාවලිය අවසන් මහා තරගයේ ආරම්භ කරන්නට දැන් සියල්ල සූදානම්. ඉන්න ලබා ගැනීම ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායමේ තරගාවලියේ ඔවුන් කාසිය වාසී ජයග්‍රහණය කළ සෑම විටකම ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දුන්නා. අප දැක්ක රොයල් කිංස් කණ්ඩායමේ ඒ තත්ත්වය ඔවුන් අදිනේ කාසිය වාසී ජයග්‍රහණය කළා නම් ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීම තමයි තිරණය කොට තිබුණේ. තම සමබර කණ්ඩායම් දෙකක් කණ්ඩායම් දෙකම එක්ස්ලිප්ට් එකක් හදවා තිබෙනවා. ඩීප් තර්ඩ් මෑන්, බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට්, කවර්, එක්ස්ට්‍රා කවර්, ඒ වගේම මිඩ් ඔෆ් කලාපේ ක්‍රීඩකයන් හදවා තිබෙනවා පිට ඉන්න දෙසින්. සියල්ල සූදානම් අවසන් මහා තරගයේ ප්‍රථම පන්දුව යැවීම සඳහා.
සිසිල් ප්‍රබෝධ විනිශ්චය කරන අන්තයෙන් ප්‍රථම පන්දු වාරය යවන සූදානම් වන්නේ මේ ක්‍රීඩා පිටියේ පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කර තිබෙන ආකාරය. පිටින දෙසින් ක්‍රීඩකයන් 6 දෙනෙක් පන්දු රකිනවා. KC Super League T20 තරගාවලියේ පළමු පන්දු අවසන් මහා තරගය. වයිට් පන්දුවක් පළමු ලකුණ දෙවන ලකුණ කරා පිටිකරුවන් ගමන් කරනවා. එනු ලකුණු 3ක් පළමු පන්දුවෙන්. සෑහෙන සුළුකක් හමා යනවා ක්‍රීඩා පිටිය හරහා. බොහෝ විට වේග පන්දු යන තරමක් අපහසුයි පන්දුව පාලනය කර ගන්නට. මේ නව පන්දුව මදුටු ආකාරයට එවැනි සිදුවීමක් ද සිදුුනේ කියලා සැකයක් තිබෙනවා. මේ රජු නිර්මල සිංහ ඔහු තමයි කණ්ඩායමේ නායකයා. ඔහු වෛද්‍යවරයෙක්. වෘත්තීය වශයෙන් වෛද්‍යවරයෙක් ලෙසින් කටයුතු කරන්නේ. නමුත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හා බොහොම ලෙන්ගතු ක්‍රීඩකෙක්. නැවතත් පායින්න දෙසින් වයිට් පන්දුවක් තවත් ලකුණු 3ක් එකතු වෙනවා. මාර සදාහන ක්‍රමෙන් සිටි අර සුලග ක්‍රීඩාංගණය හරහා ගමන් කරන ආකාරය දක්වලා ලැබෙනවා. තරමක පන්දු යවන දිශාවේ සිට අනිත් අන්තයට තමයි සුලග හමා යන්නේ. ඒ නිසාවෙන් පන්දු සෑහෙන දෝලණය වෙනවා ගුවනේදී. කරු රකින්න කෙසේ හෝ පන්දුව රැකගත යුතු අවස්ථාවක තමයි ගිලිහි ගියේ. ලකුණු 6 දැන් කිසිදු පන්දුවක් යවන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රසාද දීමනාවක් ආරම්භක පන්දුවේ සිට ලබා දී තිබෙන Jaffna Stallions කණ්ඩායම. උඩ පන්දුවක් නමුත් ප්‍රබල උත්සාහයක් දරුවා පොයින්ට් කලාපයේ සිට උඩ පන්දුව රැක ගන්නට සෑහෙන ඉහළට පනිමින් තමන්ගේ දකුණු අත යොදන ආකාරය දක්වන්න ලැබුණා. යනුව මේ අවසර මහතරකේ නීති අනුකූල යවූ ප්‍රථම පන්දුව. එහිදී උඩ පන්දුවකට බොහොම ආසන්න අවස්ථාවක් දක්වන්නට ලැබුණා. තරමක් උස් ඇති ක්‍රීඩකෙක් සිටියා නම් පහසු වන්නට තිබුණා. නමුත් දැන් ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 7යි. ශ්‍රීධරන් සාරංගන නව පිටිකරුවා. උ තමයි අනිත් ආරම්භක පිටිකරුවා. නැවතත් පායින්න දෙසින් වයිට් පන්දු යැවීම පිළිබඳව දැන් තත්ත්වය වඩා උග්‍ර වී තිබෙනවා මේ අවසන් මහා තරගයේදී. පළමු පන්දු 4න් 3ක් වයිට් පන්දු. නිවැරදි ස්ථානයේ පන්දු පත්තර ගැනීමේ හැකියාව ලැබුණොත් මේ සුලගේ ආධාරය වේග පන්දුවටත් සැහැණ වාසියක් වෙනවා. නමුත් නිවැරදි ස්ථානයේ පන්දුව පතිත කිරීම කළ යුතුයි. අපි මේ විස්තර විචාරයෙන් විශේෂ ස්ථානයේ පවා සැහැණ සුලග නිසාවෙන් තරමක් අපහසු ලක් වී තිබෙන්නේ. නිසාවෙන් දැඩි සුළං තත්වයක් දක්වන ලැබෙන මේ වෙන විට මේ කොඩ්ඩිමුනේ ක්‍රීඩාංගණේ සචිර පන්දුවේ මේ කාර්ය නිරත වී සිටින සචිර වමතින් වේග පන්දු යවන්න. එවරිත හොඳ පන්දුවක් තරමක යෝග පන්දු ලෙසින් පන්දු පතිත කරේ සීමායිර මත සිට පහර දෙන්නේ. පන්දු 4යි ලකුණු 10යි. ඉන් ලකුණු 7ක් අතිරේක ලකුණු.
නැවතත් පායින් දෙසිට පන්දු යොමු කරන්නේ ඒවට ෆ්ලික් කිරීම ලකුණු 4ක් වී යුතුයි. රැක ගන්නට කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ. තුෂාර ගමගේ උත්සාහය දැරුවේ ලකුණු 4ක් ලෙසින් ස්කාලේ කලාපයේ දෙසින් ඇදී යන ලකුණු 14යි. දැන් පන්දු 5කදී ආරම්භක පන්දු වාරයේ තම හොඳ තත්වයක් ලබා ගන්නවා ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායම. අතිරේක ලකුණු සමගින් ඔවුන් පිටෙන් ලබා ගනිමින් ලකුණු දැන් 7ක් ලැබී තිබෙනවා. අතිරේක ලකුණු 7ක්, ලකුණු 14ක් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව. සම්පූර්ණ පන්දු යැවීමේදී පාලනය ගිලිහි තිබෙනවා. පන්දු යවන සචිරාතින් නැවතත් වයිට් පන්දුවක් සිසිර ප්‍රබෝධ විනිශ්චයකරුට ව්‍යායාමයක් ආරම්භක පන්දු වාරේ දැන් දෙපසට විහිදුවමින් අවස්ථා දැන් 4කදී ඔහු වයිට් පන්දු සංඥා කරනවා. මේ ක්‍රීඩාංගණය සහ ක්‍රීඩාංගණය ආවට ප්‍රදේශයේ අපි මේ දින 4 මුළුල්ලේම ඔබට ගෙනාවා මෙවැනි තාම සුන්දර අවස්ථා ගණනාවක්. ලකුණක් ලබා ගන්නවා කෙසේ හෝ පන්දුව පාදයේ වදින්නේ පාද ලකුණක් ලෙසින්. පන්දු වාර නිම වෙද්දී ලකුණු සංඛ්‍යාව 16යි ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායම පළමු පන්දු වාරයේ අවසානයේ. Start, I think all the boys contributed very well. The outfield was had a nice even bounce, and the outfield was quick, so it was quite easy to score on. Hi, we're here at the SMS International Stadium, home of the Rajasthan Royals. We just finished our first game day, 2 T20s against the Pankaj Singh Cricket Academy. 1 win and 1 loss, but a great day, great opportunity for the lads to play on what is a really impressive venue. Excellent wicket. We've got 3 more days now in Jaipur. සුවහසක් පියවරුන්ගේ ආතරේ හදවත්වල තවරනා තාත්තා එක්ක එන්න. ලකුණු 16යි පළමු පන්දු වාරයේ අතිරේක ලකුණු 8ක් සමගින් මෙතරගේ තුන්වන විනිශ්චයකරු ලෙසින් කටයුතු කරන්නේ විරාජ් චමින්ද. ඒ වගේම අතිරේක විනිශ්චයකරු චන්දන ද සිල්වා. චින්තක මුණසිංහ සහ සුපුරුදු පරිදි රංග සමන්ත ලකුණු සටහනේ යෙදී සිටිනවා. මෙවන් පෝරගේ තරග තීරකවරයා. සවිදු උත්සර කැදවා තිබෙන පන්දුයම සදා විශේෂයෙන් වේග පන්දුයන්ට තරම් සුබදායි තත්වයක් නොවේ. මේ අවට පරිසරය සෑහෙන සුළඟක් හමා යන නිසා වෙන දග පන්දුයන් කැදවා තිබෙනවා. සිතාරන් සාරංගන පිටිකරුවා ඩ්‍රයිව් කිරීම තරමක් ස්ථනගත කරනවා එක්ස්ට්‍රා කවර් සහ මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ අතරට. පෙර තරගයේදී නූරෙලිය ක්ලබ් ප්‍රවුඩ් කණ්ඩායම පරාජයට පත් කරමින් ජුනියර් සාරියන්ස් කණ්ඩායම තෙවනි ස්ථානයේ දිනාගත්තා. ඔවුන් පහසුවෙන් පරාජයට පත් කළා ක්ලබ් ප්‍රවුඩ් කණ්ඩායම. සවිදුත්සර මේ තරගාවලියේ ඉතා හොඳින් පන්දු යවූ ක්‍රීඩකෙක්. වම තින්න ඔර්තොඩොක්ස් පන්දු යවන්න. රජීව් නිර්මල සිංහ පිටිකරුවා කණ්ඩායමේ නායකයා. ලකුණු 18යි දැන් කිසිදු කඩුල්ලක් නොතිබී ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායම.
එක්ස්ට්‍රා කව සහ කව කලාපය අතරට පන්දු යොමුකට උත්සාහ ගත්තේ. සාර්ථක පන්දුවාරයක් දෙවන පන්දුවාරය. පන්දුවාර 2.18යි. We at Lions Sports Travel are passionate about overseas sports tours. Our experienced and dedicated team has first-hand experience in each and every one of our destinations across the world. And we have spent 25 years sourcing, selecting and working with the best hotels, airlines and activity providers to deliver exciting sports tours that run like clockwork. Cricket, the countries, the people and the culture. The trip of a lifetime. ලකුණු 18යි පන්දුවාර දෙකක් අවසනයේදී අවසන් මහා තරගයේ අප සිටින්නේ Jaffna Stallions කණ්ඩායම සහ Royal Kings කණ්ඩායම අතර. රමෝද්දේ බාලසූරිය කැදවා තිබෙන්නේ. පන්දුවේ සදා පයින් දෙසින් පන්දුව පතිත කරන්නේ. ලකුණක් ලැබෙනවා පන්දුව මිඩ් විකට් කලාපයට යොමු වීමත් සමග. Royal Kings කණ්ඩායම දැන් පන්දු යවන්නන්න තිදෙනෙක් භාවිතා කොට තිබෙනවා මේ පන්දුවාර තුන යැවීම සඳහා. පුතු පන්දුවක් ඉවර. තරමක් පිටිකරු වෙත පන්දුව දෝලනය කරන්න උත්සාහ ගත්තා. රමදි බාලසූරිය ඊයේ දිනේදී ඉතා හොඳින් පන්දු යැවුවා. ශිෂ්‍යන් හොවා පිටිකරු වෙත දෝලනය කරන නිසුක පන්දු ඉතාම හොඳින් යවනු ලබනවා. ශිෂ්‍යන් පන්දු යන රේඛාව ඉතාම හොඳින් භාවිතා කරනවා ඔහු. රවි පහරක් කරා උත්සාහ ගත්තේ. නමුත් ඉතාසන අවස්ථාවක් ඉතාසලින් පන්දු යන්නේ කඩු රකින්න අතට. පන්දු වැටෙන ස්ථානයට ඔහු පැමිණියේ නෑ. අපි කියන විශේෂයෙන් මේ head and shoulder ඉදිරියට දමමින් නැත්නම් හිස සහ උරහිස පන්දු වෙන මාවතට පිවිස මේ රවි පහර කරා යා යුතු බව ඒ විශේෂයෙන් පුහුණු තාක්ෂණයේදී උගන්වන දෙයක්. ඩ්‍රයිව් කිරීම නමුත් ස්ථනගත කිරීම තරම් සාර්ථක නෑ. පන්දු එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයට යන්නේ. පළමු පන්දුවාරේ සෑහෙන ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා දුන්නත් ඉන් අනතුරුව රොයල් කිංස් කණ්ඩායම වටහාගෙන තිබෙනවා පන්දු යැවිය යුතු ස්ථානය කුමක්ද, පන්දු යැවිය යුතු වේගය කුමක්ද කියලා. ඒ වගේම පිටිකරුවන්ගේ යම් දුර්වලතා හඳුනාගෙන ඔහු පන්දු යවන ආකාරය දක්වන්න ලැබෙනවා. නැවතත් පාද ලකුණක් ලැබෙන්නේ. රජුට අවශ්‍ය වී තිබුණ අනිත් අන්තයට යන්නට ඉතා ඉක්මනින් මේ මන්තේ ලබා ගන්න තමයි ඉතා ඉක්මනින් ලකුණ කරා දිව ගියේ. රජු නිර්මල සිංහම කණ්ඩායමේ නායකයා. ඔහු පන්දු 7කදී දැන් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්න තිබෙනවා. සාර්ථක පන්දු යැවීමක් රමෝද්දේ බාලසූරිය ලකුණු 20යි දැන් කඩළු 3ක. And we are here on the KC Super League, the T20 Plus 2023. Lions Sports Travel and Wayne Distributors are the two main sponsors for this KC Super League. And Rivera Resort Colony. We're passionate about creating tailor-made sports holidays that will inspire our guests.
Our dedicated team has first-hand experience in each and every one of our destinations across the world, sourcing, selecting and working with the very best hotels, airlines and activity providers to deliver the sports tour of a lifetime. Due to its popularity, Sri Lanka has been chosen as the preferred destination for your overseas cricket tour. This beautiful island in the northern Indian Ocean has a rich ලකුණ කරා උත්සාහ කරේ ඉතා ඥානාන්විතයි රජිව් එවර කැමැත්තක් දැක්වුවේ නැහැ ලකුණ සඳහා. තරන් සාරංගන උත්සාහ කරේ ලකුණක් කරා යන්නට. 125 is the average score in Koddaimunai Sport Village. එවර තරමක් පන්දු ලබා ගන්නවා පිටින් තරමක් ඉවත පසින පන්දු. කාලෙක කලාපයේ සෆයිලෙක් කලාපයේ අතරයි පන්දු යොමු කරන්නේ ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා. It's the average total in this Koddaimunai Sports Village round. So let's see. Jaffna Stallions so far 22 without loss in 3.2. And the projected score සවිදුත්සර is 132. The current run rate is 6.2. පන්දු යවන්නේ තරමක් පන්දු යැවීමේදී පිටිපස්සේ පන්දුව හංගාගෙන පැමිණෙන්නේ. අවසන් මොහොතේදී පන්දු යොමු කරනවා. ඒ අතර වාරයේදී ස්ථානගත කිරීම කව සාක්ෂණ කව කලාපයේ අතරින් ලකුණු දෙකක් ඉතා පහසුවෙන්ම තිබෙනවා. KC Super League තරගාවලිය ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායමට රුපියල් ලක්ෂ 5ක මුදලින් පිරිනැමීම සඳහා තීරණය කර තිබෙනවා. මංශූරියන්ට ලක්ෂ 2.5ක මුදලක්. රෝගී මෙතෙවන ස්ථානයේ දිනු කණ්ඩායමට රුපියල් ලක්ෂයක මුදලක් ලබා දීමටත් තීරණය කර තිබෙනවා. උඩ පන්දුවක් බලමු ෂෝට් ෆයිල් එක කලාපයට යන්නේ උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා යනවා පළමු කඩුල්ල දැවි යනවා ජැප්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායමේ ලකුණු 24ක් තිබෙදී සීතරන් සාරගන් ළමයි උත්සාහ ගත්තේ ස්වීප් පහරක් එල්ල කරා. නමුත් දක්වැවෙන පන්දුව පිටේ ඉහළ කොටසේ පන්දුව වදින්නේ. තුෂාර ගමගේ පන්දුව රැකගත්තේ. සිතාරන් සාරංගන ලකුණු 10කට දැවි යනවා. දැන් කඩළු එකයි ලකුණු 24යි. පන්දුවාරේ ලකුණු 16ක් ලබා ගත්තා ජැප්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායම. නමුත් ඉන්න අනතුරුව තරගයේ සම්පූර්ණ පාලනය රොයල් කිංස් කණ්ඩායම නතර කරනවා. දගපන්දුවන කැදවීමත් සමග විශේෂයෙන් සවිදුත්සර ඔහුගේ මේ දෙවන පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. රමෝදි බාලසූරිය අතීතයෙන් හොඳින් පන්දු යවුවා පෙර පන්දුවාරේ ලකුණු 1කට සීමා කළා. සවිදුත්සර දැන් ලකුණු 6ක් ලබා දී තිබෙනවා. නවපිතිකරුවා Jenny Fleming Napitikaru. And Sridharan Sarangan departs for 10 on 15. Just a boundary for him. ක්‍රීඩා පිටිය ශිෂ්‍යන 4 සීම වාසන්නේ ඩීප් මිඩ් විකට් සහ ලොං ඔන් කලාපවල ක්‍රීඩකයන් රඳවා තිබෙනවා මමත් පිටිකරුට එරෙහිව. මොහොතින් පන්දු යවන යන තවත් සාර්ථක පන්දු ආරයක නිමාව පන්දුර 4ක් අවසන් ජැප්නා ස්ටැලියන්ස් ක්‍රිකට් ඇකඩමි කණ්ඩායමේ ලකුණු 24යි එක් කඩුල්ලකට. සුවහසක් පියවරුන්ගේ ආදරය හදවත්වල තවරනා තාත්තයි කන්න නොවැම්බර් 11 සවස 6:15ට මහනුවර ධර්මරාජ විදුහල් ශ්‍රවණාගාරයේදී සංකල්පය නීතිඥ අරවින්ද බක්කල.
Chris, luxury blends. Chris, luxury blends. ඉසතරයි කඩුලක් දැවි. අවසන් පන්දුවාර 3දී ලකුණු 8ක් පමණ ලබා දුන්නේ රොයල් කිංස් කණ්ඩායම. දැන් නැවතත් රමෝ දෙබාලසූරිය සූදානම් වන්නේ පන්දු යම් සදා. තමත් විශාල සුළුකක් හමා යනවා ක්‍රීඩා පිටිය හරහා. එය තරමක් වාසියක් සීමා වාසියක් පන්දු යවන්නන්ට මෙන්න පන්දුට පහර දෙන්නන්ට. ජෙනි ෆ්ලෙමින් සූදානම් වන්නේ පන්දුට මුහුණ දෙන්නට කොමත් පිටිකරුවා. පන්දු හොදින් ස්ථානගත කරනවා මිඩ්විඩ් කලාපයේ දෙසින් තරමක් හොදින් කාලේ මැනීම සිදු කළ අවස්ථාවක් ලෙසට තමයි පේන්නට තිබුණේ. ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා. පන්දුව පිටිකරුට එන්නට දී පහර දුන ආකාරයක් දක්නට ලැබුණේ. ශිෂ්‍යන මැණික් කටුව ප්‍රයෝජනට ගැනීම පිටිකරුවෙක් මේ හැසිරීම ඉතා හොදින් සිදු කරන පිටිකරුවන් බොහෝ විට ලකුණු ලබා ගන්නා ප්‍රදේශයක් තමයි මේ මිඩ් විකට් සහ මිඩෝන් කලාපේ, ඒ වගේම ෆයිල් එක කලාපේ සහ ස්ක්වාලික් කලාපේ. නැවතත් පන්දු යොමු කරන්නේ ස්ක්වාලික් කලාපේ දෙසට ලකුණක් ලබා ගැනීම වැළැක්වීමට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු එකක් ලැබෙනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව 29 දක්වා හිල්ලනවා. 28යි ලකුණු. වේගවත් පහරක් පැහැදිලිවම ලකුණු 4ක් එවර තම හොදින් පන්දු යොමු කළා. රාජීව් නිර්මල් සිංහම් ඔහුගේ දෙවන හතරේ පාර. ඔහුගේ පළමු හතරේ පාර. 9 දැන් ඔහු පන්දු 10කදී සෑහෙන වේගින් පහර එල්ල කිරීමේ හැකියාව තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. විශේෂයෙන්ම ඉදිරියට වැටෙන පන්දු හමුවේ ඉතා හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ලොං ඔන් කලාපයෙන් ලකුණු 4 ලබා ගත්තේ. ඒ අනතුරුව පන්දු යොමු කරන තරමක් ෆයිල් එක කලාපෙද නමුත් කඩු රකින්නයි තම වැඩමින් පන්දුව රැක ගන්න ආකාරය දක්වන්න ලැබෙන්නේ. ලකුණු සංඛ්‍යාව 32යි දැන්. Jaffna Stallions කණ්ඩායම උගේ මූලික අරමුණ තමයි මේ කඩළු අතතිව පන්දුවට පහර දෙන අවසර පන්දු වාර කිහිපයේදී ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තු ප්‍රහාරය තියාග කරන්නට ලකුණු 140ක් 150ක් ඉතා හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් මේ තනතිරුවේ. නැවතත් ඩ්‍රයිව් කිරීමේ තරම් වේගකින් පන්දු යන්නේ නැහැ. කව කලාපයේ ක්‍රීඩකයා පැමිණ රැක ගනිද්දී පන්දු වාර 5ක් අවසන් වෙනවා දැන්. ලකුණු 33යි කඩුලක් දැවි Jaffna Stallions කණ්ඩායම. ஸ்துதி இந்த வேளையில் 5 ஓவர்கள் பந்து வீச்சுக்கு 3 எடுத்து 33 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். ஒரு விக்கெட் இழப்புக்கு ஜாஃப்னா ஸ்டெலியன் அணியினர். கேசி சூப்பர் லீக் போட்டிகளின் இறுதிப் போட்டி இப்போது கோட்டமுனை ஸ்போர்ட்ஸ் வில்லேஜ் மைதானத்தில் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் ஆட்டமிழந்தார் சாரங்கன். இவர் 10 ஓட்டங்களை பெற்ற வேளையில் 15 பந்துகளுக்கு ஒரு பவுண்டரி அடங்கலாக ஆட்டமிழந்து சென்றார். பிடி கொடுத்து பந்து வீச்சை பொறுத்த மட்டில் உட்சர 2 ஓவர்கள் பந்து வீசி 6 ஓட்டங்களை கொடுத்து ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றியிருக்கின்றார். 33 ஓட்டங்கள் ஒரு விக்கெட் இழப்புக்கு ராயல் கிங்ஸ் கிரிக்கெட் அணியினர். ஜாஃப்னா ஸ்டெலியன் அணியினர் ஆரம்பத்தில் நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்று துடுப்படுத்த ஆடும் சந்தர்ப்பத்தை தமதாக்கி கொண்டார்கள். அந்த வகையில் இப்போது துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஜாஃப்னா ஸ்டெலியன் அணியினர் 33 ஓட்டங்கள் ஒரு விக்கெட் இழப்புக்கு.
பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். மிகவும் விறுவிறுப்பான போட்டியாக இந்த இறுதிப் போட்டி அமைந்திருக்கிறது. தொடர்ந்து ஆங்கிலத்தில் நண்பர் எரிக் அவர்கள். Thank you very much. So Jaffna Stallions win the toss and batting first. Quick single being taken. Risky but through at the moment. 34 for 1 after 5.1 overs. Playing against the Royal Kings Cricket Club from Colombo. This is the grand final of this tournament. 6 teams are participating in this tournament. The 50th anniversary celebrations. Of the Koddaimunai Sports Club. That's what it's all about. Thick edge down to third man. A bit of a fumble down there. Picked up just inside the boundary. They come back for a couple. Run making not so easy. In fact, both captains wanted to bat first. Well, we asked them why, and because they said the pitch was a used pitch. It's starting to crack up at the moment. Yes, there are a few cracks on the pitch, no doubt about it. We mustn't forget that these are brand new wickets being used, so it'll take some time to settle down. Down the track, just out of the reach of the bowler on the onside, picked up at long on. So single being taken. That's how they'll get 37 for 1 after 5.4 overs. The Jaffna Stallions, captained by Dr. Rajiv. Pretty confident they've got a well-balanced side. That's what he did say. In fact, he's on strike at the moment. Hits the ball very hard indeed. Trying to work it on the onside. It brushed somewhere on the glove, but more importantly, a dot ball. That's what he must be angry about. He doesn't like the dot balls. That's short. It will be on the offside. Single being taken. They completed quite easily. That will complete the over as well. So 6 overs completed. Jaffna Stallions are 38 for the loss of 1 wicket. Start, I think all the boys contributed very well. The outfield was had a nice even bounce, and the outfield was quick, so it was quite easy to score on. Hi, we're here at the SMS International Stadium, home of the Rajasthan Royals. We just finished our first game day, 2 T20s against the Pankaj Singh Cricket Academy. 1 win and 1 loss, but a great day, great opportunity for the lads to play on what is a really impressive venue. Excellent wicket. We've got 3 more days now in Jaipur. Right, so now over number 7 about to get underway. It's 38 for the loss of 1 wicket after 6 overs. Jaffna Stallions Cricket Academy win the toss and batting first. This is against the Royal Kings Cricket Club. And there is the call for the second power play. That will be the end of the first power play. End of 6, 38 for 1 at Jaffna Stallions. What type of total will Jaffna Stallions look to end up with? They'll be happy with the 130, 140. That's what the captain did say. They said they've got an all-round side. They've got a well-balanced side. So the captain himself is on strike right now. Field well spread out. The short third man, the back foot point. Along with the man at extra cover. And then on the offside, they got the long officer in place. And on the onside, they have the man at mid-on. And long on is also in position with the man on the mid-wicket boundary. Off the back foot.
Smacked towards sweep, a cover for a single. So the man who was fielding at a deep mid-wicket for the right-hander now moves into the 30-yard circle for the left-hander at backward point. So the backward point, extra cover in the mid-off and the offside with the long off. Down the track, driven straight towards long off. Pick up a single for that as well. So more important for Jaffna Stallions is that they'll pick up a single of every single ball, keep that scoreboard moving, rotate the strike. They got a left hand, right hand combination in the middle. Could that help them? Goes big but straight towards mid-wicket, misfield. Misfield at mid-wicket should have been stopped. And long on covers up. So single being taken. The ball was traveling pretty quickly because this is a lovely outfield. There are no bumps on this outfield. It's so easy to field on the outfield such as this. You don't have to worry about the ball just suddenly taking off, hitting you somewhere on the body. Another single being taken. So 42 for 1, Jaffna Stallions. After 6.4 overs, the field again settles in for a right-handed batsman. Some of the fielders got a lot of distance to cover. In fact, running. Smacked on the offside, beats the backward point, but sweep up is in place. So they'll get a couple of runs for that. So we're just joining our live telecast of all the action. Well, welcome to all the action. We are into the final, in fact, of the tournament. This 6-team tournament. Jaffna Stallions taking on the Royal Kings Cricket Club. Cut down, well stopped at short third man, single being taken in the meantime, can't stop the single being taken. Short backward point, not ready at the over for Royal Kings, 44 for 1. So end of the over, 7 completed, 45 for 1. We at Lion Sports Travel are passionate about overseas sports tours. Our experienced and dedicated team has first-hand experience in each and every one of our destinations across the world. And we have spent 25 years sourcing, selecting and working with the best hotels, airlines and activity providers to deliver exciting sports tours that run like clockwork. Cricket, the countries, the people and the culture. The trip of a lifetime. The back live, so the coverage coming to you from Batticaloa in Sri Lanka. Would you believe that we have a cricket ground in Batticaloa? And this is a beautiful cricket ground. It will match any international ground. They're playing on turf wickets as well. We've been playing for 4 days, a 6-team tournament over 4 days. A T20 tournament it is. So we play 2 matches a day, and today is the second match. The third place playoff was completed earlier. So single taken off the first ball. But they'll want to get bigger than taking singles. They'll want more runs off every single ball is Jaffna Stallions. They did extremely well yesterday. They played such comfortable cricket yesterday to win handsomely. They won both their matches they played in the group stage and then qualified for the finals.
And so did Royal Kings, who won both their matches in the group stage. And they won both matches by exactly 3 runs. Indication as to how well the matches have been played. So 1 more to total. Koddaimunai on the offside, single being taken again. Plenty of time to cross to the single. The men at extra cover fielding on the 30-yard circle, so there was plenty of time to cross for 1. Total up to 48 for 1, up to 7.3. So brings the left hand on strike. Field well spread out for the left-hander. Opens the face. Non-striker wants a single. Sent back. Lucky he had plenty of time to get back, so there was no damage done. That's well played. Just chipped over the bowler's head. They get 1, looking for 2. Returned on its way. The non-striker was looking for the second run. Changed his mind at the last moment, so they settled for the single, quite rightly so. But that was a chip shot played over the bowler's head. Fielded cleanly, not fielded cleanly. In fact, that's why they thought of the second run. And this one lofted to the offside. This is big. That's really big. That clears the boundary at extra cover. That's 6. That's a huge one from Dr. Jiva. Or Ranjiv, his name is Dr. Ranjiv. That's really big on the offside. Look at that. For power. He's used all the power he's had to loft it on the offside, to clear the boundary by quite a bit. 55 for 1 after 8 overs. Right, so the outfield was had a nice even bounce, and the outfield was quick, so it was quite easy to score on. Hi, we're here at the SMS International Stadium, home of the Rajasthan Royals. We just finished our first game day, 2 T20s against the Pankaj Singh Cricket Academy. 1 win and 1 loss, but a great day, great opportunity for the lads to play on what is a really impressive venue. Excellent wicket. We've got 3 more days now in Jaipur. So runs are starting to trickle in for Jaffna Stallions. That's what they wanted. Get that scoreboard moving. They were not too worried in the first few overs. Quite a few dot balls, just picking up the singles. And now suddenly things start to take off. That one is lofted again. Straight down the throat of the man fielding at long on. So they lose their second wicket, Jaffna Stallions. Second wicket down. It was straight down the throat of the man at a deep mid-wicket, in fact, deep mid-wicket boundary. 2 wickets have fallen. Catch well judged. Gets onto one knee and takes it. The ball is elated. So there we are with Jenny Fleming out for 10 of 12 balls. There was a change in the batting order, in fact, in the first wicket fell. The schedule number 3 was coming in, and then a discussion took place. And number 3 didn't come in, and then they changed the batting order at that time.
So Royal Kings have done well to pick up these 2 wickets, 55 for 2 after 8.1 overs. A touch under 7 runs an over is the going rate, the run rate. But in T20 cricket, well, acceptable. So another left-hander out in the middle to replace the left-hander. So traditional T20 field, you got the backward point, the sweeper with the mid-off on the offside and the long off. Play and a miss outside the line of off stump. Bills come off, asking the question from the square leg umpire. He's not going up to the third umpire, so he's pretty confident. The batsman had not moved his foot, so he was in the crease. Played gently out towards mid-off this time, another dot ball. So the moment you lose a wicket, you got to start to build an innings once again. Firmly driven, out to long off, picks up inside the boundary. The batsman will cross for a single. That's all they will get, just 1 run. .56 for 2, Jaffna Stallion Cricket Academy. They must be looking at a total of about 140 or so. That's the original idea. And this time Doctor plays it towards the point region. Looking for 1. Sent back by the non-striker, so there's no run being taken. It's a dot ball. For a big heave, doesn't make contact. Wicket keeper gets a glove to it. Ends the over. 9 completed. Jaffna Stallions Academy 56 for 2. සුවහසක් පියවරුන්ගේ ආතරේ හදවත් වෙල තවරනා තාත්තා එක්ක එන්න නොවැම්බර් 11 සවස 6:15ට මහනුවර ධර්මරාජ විදුහල් ශ්‍රවණාගාරයේදී සංකල්පය නීතිඥ අරවින්දා බක්කල. Chris, luxury blends. Chris, luxury blends. සුවහසක් පියවරුන්ගේ ආතරේ හදවත් වෙල තවරනා තාත්තා එක්ක එන්න නොවැම්බර් 11 සවස 6:15ට මහනුවර ධර්මරාජ විදුහල් ශ්‍රවණාගාරයේදී සංකල්පය නීතිඥ අරවින්දා බක්කල. 56 to 2, Jaffna Stallions win the toss and batting first in the grand final of this 6-team competition. The 50th anniversary tournament being organized. First ball, a full toss. Hit away down towards deep mid wicket for a single. So the Koddaimunai 50th anniversary celebration in full swing. This cricket tournament organized on behalf of the 50th anniversary celebration, but also to really check the grounds out, or open the grounds, the brand new grounds out, because it's not been used, these grounds. It was ready about a year ago. That's a big hit, that's a big swing. That clears the boundary by quite a bit. That's a big 6. Wow, that went a long way past the boundary for a 6. So Dr. Rajiv, well, he's looking for runs at the moment. This time he cuts, but straight to the field at backward point.
There are three fielders there. There's a point, backward point, and a short third man. Like three fielders standing in a line. And there's the last six that came up on the bat of Dr. Rajiv. And look at that. He just launched that. The next one played down towards sweeper cover. Coming back for two. Returned on its way. But they complete a couple of runs quite comfortably. 65 for 2 after 9.4. So perhaps on target at the moment is what Jaffna Stallions were looking at. Getting to about 150. You're almost at the halfway stage. And going for a big heave. Bit of bat onto the pad. So there is no appeal. Last ball of the 10th. Played defensively. Single being taken. That's good running. He wanted the strike and he keeps the strike. Ends the over. 10 completed. Jaffna Stallions Academy 66 for the loss of 2 wickets. Jaffna Stallion அணியினர் இப்போது 66 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு 10 ஓவர்கள் பந்து வீச்சு நடைபெற்ற வேளையில் ஆட்டமிழக்காமல் இப்போது ஆடுகளத்தில் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார். ரஜீவ் 34 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார். ஆட்டமிழக்காமல் சிறப்பான முறையில் ஆரம்பத்தில் பாடுவதாக ஆடுகள் நுழைந்து கொண்டிருக்கிறார். சவிந்து உட்சர 3 ஓவர்கள் பந்து வீசி 11 ஓட்டங்களை கொடுத்து 1 விக்கெட்டை பெற்றிருக்கிறார். அதுபோல அதிகாரி 2 ஓவர்கள் பந்து வீசி 8 ஓட்டங்களை கொடுத்து 1 விக்கெட்டை பெற்றிருக்கிறார். முதலாவது விக்கெட் 24 ஓட்டங்களை பெற்ற வேளையிலும் இரண்டாவது விக்கெட் 55 ஓட்டத்தினை பெற்ற வேளையிலும் வீழ்த்தப்பட்டது. இணைப்பாட்டமாக முதலாவது விக்கெட் இணைப்பாட்டமாக 24 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்தார்கள். அதேபோல இரண்டாவது விக்கெட் இணைப்பாட்டமாக 31 ஓட்டங்கள், மூன்றாவது விக்கெட் இணைப்பாட்டமாக 11 ஓட்டங்கள் பெறப்பட்டது. KSC சூப்பர் லீக் T20 போட்டிகளின் இறுதிப் போட்டி இப்போது ஜஃப்னா ஸ்டெலியன் மற்றும் கொழும்பு ராயல் கிங்ஸ் அணிகளுக்கு இடையில் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. நாளை சூழ்ச்சியில் வெற்றி பெற்ற ஜஃப்னா ஸ்டெலியன் அணியினர் முதலில் துடுப்படுத்த ஆடும் சந்தர்ப்பத்தை தமதாக்கியிருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் கோட்டமுனை விளையாட்டுக் கழகத்தின் 50வது ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு இந்த போட்டி சுற்றுத்தொடர் 6 மாவட்டங்களிலிருந்து 6 அணிகள் பங்கு பெற்றுகின்ற இந்த போட்டியின் இறுதிப் போட்டி மிக சிறப்பான முறையில் 4வது நாளாக இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. 4 நாட்கள் இந்த போட்டியை தொடர்ச்சியாக இடம்பெற்று வருகிறது. அந்த வகையில் இதுவரையில் 10 ஓவர்கள் பந்து வீச்சுக்கு நடைபெற்ற வேளையில் 66 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு. தொடர்ந்து உதார பந்து வீசுவதற்காக தயாராகிக் கொண்டிருக்கின்றார் நண்பர் கமில பெர்னாண்டோ தயாராகிறார் வர்ணக்கிழக்கார். கமில නාන්ඩ්‍රේ සං ලකුණු 66යි කඩලු දෙකකට පන්දුවාර 10ක් අවසනදී කඩලු 8ක් අතතිව පන්දුවාර 10ක් අතතිව 6.6ක ලකුණු ලබාගෙන මේ දල වේගයක් පදවාගෙන පන්දුර පහර දෙන්නේ ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායම. ලකුණු 34ක් රජු නිර්මල සිංහම් කණ්ඩායමේ නායකයා. ඔහු තමයි දැන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් වැඩිම ලකුණු ලබාගෙන දෙවි පන්දුර පහර දෙන ප්‍රතිකරුවා. ඔහු සතුව සෑහෙන වගකීමක් තිබෙනවා. පළමු කඩලු ලකුණු 24 දී දැවි ගියේ. අනතුරුව ලකුණු 55 දී දෙවන කඩලු දැවි ගියා. කඩලු බැගින් ලබා ගත්තා සංවිධ උත්සර සහ රුචිර. ඒ වගේම අවසාන පන්දුවර 5 දී ලකුණු 33ක් ලබාගෙන තිබෙනවා ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායම. පවත්වාගෙන යන දල වේගය 6.66යි. මේ දල වේගයට සමාන දල වේගයක් හදවගෙන කියොත් උන් ලකුණු 132ක පමණ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් පෙන්වුම් කරනවා. නමුත් ඊට වඩා ලකුණු ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා කඩලු අතතිව සිටින නිසා. රුචිර අධිකාරික හදවා තිබෙන්නේ 11 වන පන්දුවාරය යැවීම සඳහා. දැවියානවා ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම පාදක පන්දු යවන්නා නිවැරදි ස්ථානයට පන්දු පත් කරනවා. තරම් දගකැවීමක් දක්වන්න ලැබුණේ නැහැ. උත්සාහ ගත්තේ ලේග් කට් පහරක් කරා යන්නට රජු නිර්මල සිංහම් ඉතා හොඳ නිමක් ක්‍රීඩා කළා. ලකුණු 34කට දැවී යන්නේ. ඒ අනුව අවශ්‍ය කරන කඩුල්ලක් රොයල් කිංස් කණ්ඩායම දවා ගන්නේ ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායමේ නායකයාගේ කඩුල්ල රජු නිර්මල සිංහම් ලකුණු 34කට දැවී යනවා.
பூர்த்தி செய்வார்கள் எதிர்பார்த்திருந்தோம். இதில் ஒரு 34 ஓட்டங்கள் பெற்ற வழியில் ஆட்டமளிக்கின்றார். வாழ்த்துக்கள். ஒரு சிறப்பான துடுப்பாட்டத்தை எமது இந்த மட்டமலர் எமது கேஎஸ்பி மைதானத்திலே அவர் படைத்திருக்கின்றார். இறுதி போட்டியிலே 34 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார். 66යි දැන් කඩලු 3කට පන්දුවර 10ක් අවසන් ලකුණු 66ක් ලබා සිටි කඩලු 2කට. නමුත් 11 පන්දුවරේ පළමු පන්දුවෙන් කඩලුක් දැවියාම උන්ගේ ප්‍රබල පිතිකරුවා දැවියාම තරමක පීඩනයක් ජැප්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායමට. අපිතිකරුවා කමලා රස තරමක වෙනස් නමක් ඉල්ලීමක්. නමුත් සිසිර ප්‍රබෝධ් නිශ්චකරු නිෂ්ප්‍රභ කරන ඉල්ලීම ඔහු පවසන දේ පන්දු තරමක් ඉහළ වදින බව. පාදයේ ඉහළ කොටසේ පන්දු වදින කඩුල්ලෙන් ඉහළින් පන්දු ඇදී යන වග තමයි පවසන්නේ. බොහෝ විට මේ පාදක පන්දුවලින් අප දකින්නේ ගුග්ලි පන්දු පිතිකරුවාගෙන් ඉවතට දක්වන පන්දුවට වඩා පිතිකරු දකුණත් පිතිකරු වෙත පැමිණෙන පන්දු. 67යි දැන්. මුරු නබිනාශ් අනිත් අන්තේ පිතිකරුවා. மேலும் ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகிறது. அணியுடைய ஓட்டடிக்கு 67ஆக அதிகரிக்கிறது. 3 விக்கெட் இழந்தார்கள் ஜாஃப்னா ஸ்டாலியன்ஸ் அணியினர். දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. තම දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. තනතුරු මතදී වේගයෙන් පැමිණෙන පන්දුව රැක ගැනීම. මොන පන්දුවෙන් අනතුරුව තම හොඳ පන්දු රැකීමක්. ලකුණු දෙකක් කරා යෑමේ හැකියාවක් නැහැ. නැවත වරක් පන්දු යවන්නයි තම හොඳින් පන්දු යවා පන්දු වෙත දිවගොස් පන්දුව රැක ගැනීම. රුචිර අධිකාරී තමනවින් පන්දු යවන ඔහුගේ මේ තුන්වන පන්දු වාරයේ මෙතෙක් ලකුණු 10ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන අතර වාරයේ කඩලු දෙකක් ලබා ගන්නට සමත්කම දක්වා තිබෙනවා. සාර්ථක පන්දු වාරයක නිමාව සටහන් කරනවා රුචිර අධිකාරී ලකුණු 68යි දැන් පන්දු වාර 11කදී කඩලු 3කට. I think all the boys contributed very well. The outfield was had a nice even bounce, and the outfield was quick, so it was quite easy to score on. Hi, we're here at the SMS International Stadium, home of the Rajasthan Royals. We just finished our first game day, 2 T20s against the Pankaj Singh Cricket Academy. 1 win and 1 loss, but a great day, great opportunity for the lads to play on what is a really impressive venue. Excellent wicket. We've got 3 more days now in Jaipur. Chris, Luxury Blends. 68යි දැන් කඩලු 3කට. සවිදුත්සර වෙනුවෙන් පන්දු රකින්නන්න පායින්න දෙසින්න 40ම අවසන්නේ ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. දීප් බෑක්වර්ඩ්ස් කාලෙක් ඒ වගේම මිඩ් විකට් සහ ලොං ඔන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයන් රඳවා තිබෙනවා. වමත් පිටිකරු වෙනුවෙන් දැන් දකුණත් පිටිකරුවා පන්දුන පහර දෙන්නේ. ඉලරාසන් ඉලරාසන් සමහරක් විට මේ උච්චාරණය කිරීම තරමක් අපහසුයි. ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 69යි කඩලු 3කට. KC Super League T20 අවසාන මහා තරගයේ දැන් මේ 12 පන්දු වාරයේ නැවතත් පන්දු යොමු කරන්නේ ඔන්ඩ්‍රොයි පහරක් ලෙසින් ප්‍රබල උත්සාහයක් දරුවා පන්දුව නවතා ගන්නට. පන්දු යවූ සවිදු නමුත් හැකියාවක් නැහැ. ලකුණක් ලැබෙනවා.
උගේ ප්‍රවේගකාරී පිතිකරුව රචිව් නිර්මලසිංහම් දැවියාම තරමක් දැන් ලකුණු ලබා ගැනීමට නොකෙවී තිබෙන කණ්ඩායමට ඕන එක ලකුණු බැගින් ලබාගෙන අන්තයන් මාරු කරන්න. නක්ෂ පන්දු රැකීමක් පොයින්ට් කලාපේ තුෂාර ගමගේ ඔවුන්ගේ අත්දැකීම බහුලම ක්‍රීඩකයා තුෂාර ඉල්ලීමක් නමුත් තෙවන විනිශ්චයකරුට යොමු කරනවා සිසිල් ප්‍රබෝධ් විනිශ්චයකරු ස්ටම්ප් කිරීමකට ලක් කළ අවස්ථාවක් තමයි යොමු කරන්නේ තුන්වෙනි විනිශ්චයකරු. බලමුව තෙවන විනිශ්චයකරුගේ තීරණය ඉතා පැහැදිලි නොදෙවී ගිය ක්‍රීඩකෙක් ලෙසින් නම් වෙනවා. තාම හොඳ පන්දු යැවීමක්. තාම හොඳින් ඔහු පන්දු යවනවා පිටිකරුට පහර දීම අසිරු සීමාවට නිරන්තරයෙන් පන්දු පතිත කරමින් පන්දු වල 12ක් නිමයි. ලකුණු 71යි කඩලු 3කට. We at Lions Sports Travel are passionate about overseas sports tours. Our experienced and dedicated team has first-hand experience in each and every one of our destinations across the world. And we have spent 25 years sourcing, selecting and working with the best hotels, airlines and activity providers to deliver exciting sports tours that run like clockwork. Cricket, the countries, the people and the culture. The trip of a lifetime. හැත්තකයි කඩලු 3කට මේ ලකුණු පූර්ව 71යි කඩලු 3කට පන්දු වර 12කදී රුෂි අධිකාරී කණ්ඩායමේ නායකයා පන්දු වාරය ආරම්භ කළේ ඔහුගේ අවසාන පන්දු වාරය ලකුණු 11කට කඩලු 2ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ වන විට. අවසාන පන්දුවර පහේදී ලකුණු 26ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ රොයල් කිංස් කණ්ඩායම. යාත්‍රාවාරයේදී කඩලු 2ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ෆුල්ටස් පන්දුවක් ඉතා පහසුවෙන් යොමු කරන්න තිබූ අවස්ථාවක් යන කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වර්ධට හසුව දැවිය ක්‍රීඩකෙක් ලෙසින් නම් වෙනවා. ෆුල්ටස් පන්දුවකින් දැවියාම තරමක් පුරුසිද්ධියක් සෑහෙන ඉහළ පන්දුව තිබෙනවා. පන්දුව කඩුල මුවා කිරීමේ වර්ධට හසුවයි දැවී යන්නේ. 4 වන කඩුලයි ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායමේ දැවී යන්නේ. කමලාරස් ඔවුන් ක්‍රීඩකයා කමලාරස් சூப்பர் லீக் கிரிக்கெட் சுற்று போட்டி தொடர்ச்சியாக 4 தினங்களாக எமது கேஎஸ்டி மைதானத்தில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் இறுதிப் போட்டியானது රචු නිර්මලසිංහම් දැවියාම සමග දැන් ඉනිම තරමක් කඩාවැටෙන තත්ත්වයක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ අර අවසාන මහා තරගයේ දක්නට ලැබෙන තරමක ප්‍රවේගකාරී උණුසුම ගිලිහෙන අවස්ථාවක්. නවපිතිකරුවා අන්තර කාචන කාචන එකතුනේ මුරුවින් අවිනාෂ්ට ස්පන්දුවක් ඩ්‍රයිව් කිරීම යනවා ලොං ඔෆ් කලා ඕන් කලාපේ ලකුණක් ලැබෙනවා. තම හොඳ දගපන්දු යන පිරිසක් සිටිනවා
රොයල් කිංස් කණ්ඩායම. ඔවුන් මේ තරගාවලියේ මුළුල්ලේම දකපන්දුයන් මගින් තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම ඔවුන්ගේ ශක්තිය බවට පත් වී තිබුණා. ඔවුන් බොහෝ පිතිකරුවන් මෙල්ල කළේ දකපන්දුයන්ගේ දක්ෂතාව නිසා වෙන. අදිනේදිත ප්‍රථම පන්දු වාරයේ ලකුණු 16ක් ලබා දුන්නා. ඉන් අනතුරුව ඔවුන් පාලනයට ලක් කළ දකපන්දුයන් පන්දුයමට කැදවීමත් සමගින්ම හොඳ කඩළු අතර දිව්‍යාමක් පැහැදිලිවම ඉතා හොඳ කඩළු අතර දිව්‍යාමක් මිඩ්විකට් ක්‍රීඩකයා 40 ආසන්නයේමයි සිටියේ. ඒ බව හොඳින් දැන ඔවුන් තරමක් ක්‍රීඩා පිටියේ මැද්දට පන්දු යොමු කරමින් ලකුණු දෙක ලබා ගන්න ආකාරයක් දක්වන්න ලැබුණේ. මිඩ්විකට් ක්‍රීඩකයාට සෑහෙන දුරක් දිව්‍යාමට සිදු වුණා පන්දු රැක ගන්නට. යනුව පන්දු වාර 13ක් දැන් අවසන් 76යි. කඩළු 7කට ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායම. We're passionate about creating tailor-made sports holidays that will inspire our guests. Our dedicated team has first-hand experience in each and every one of our destinations across the world, sourcing, selecting and working with the very best hotels, airlines and activity providers to deliver the sports tour of a lifetime. Due to its popularity, Sri Lanka has been chosen as the preferred destination for your overseas cricket tour. This beautiful island in the northern Indian Ocean has a rich cricket heritage with fantastic facilities and excellent cricket grounds. To ensure your touring team are well looked after during the trip, one of our team members will accompany your group from departure in the UK until your return. They'll be able to answer any of your questions or queries. As well as a tour guide, you'll also have your very own. 76යි කඩළු 4කට දැන් තුෂාර ගමගේ කැදවා තිබෙනවා පන්දුයම සඳහා. පන්දුවම යොමු කරනවා. ස්කාලෙක් මෙන්ඩිකට අතරට ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා. ඒ අතර වාරයේදී හැත්තටයි දැන් කාසි වාසිජයක් ග්‍රහණය කළේ ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායම. ඔවුන් ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීම සඳහා තීරණය කළා. මන්ද මේ තනතිරුව ඊයේ දිනේත් අද දිනේත් තරග පැවැත්වුණා. ඒ නිසා වෙන්න තරමක් මන්දගාමී තත්ත්වයක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ තනතිරුව. තවත් ඉක්මන් ලකුණක්. ඉතිකරණේ අර පසුපස තිබෙන අත තරමක් සැහැල්ලුවට පහර දෙන ආකාරයක් දක්වන්න ලැබෙන අපි කියනවා soft hand ලෙසින්. ඒ නිසා වෙන ලකුණ ලබා ගැනීමේදී බොහෝ ක්‍රීඩකයන්ගේ මැද කලාපයට පන්දු යොමු කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. යට ඇත සැහැල්ලු කරමින් පන්දුර පහර දීම තුලින් ඒ නිසා වෙන ලකුණු එක ලකුණු දෙක බවට මෙවැනි විශාල ක්‍රීඩාංගන පරිවර්තන කරන හැකියාව තිබෙනවා මෙවැනි පහර දීම තුලින්. හැතනමයි දැන් ලකුණු 140ක් 150ක් ඉතා හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. තුෂාර ගමගේ බොහෝ අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්, සෑහෙන තරග සංඛ්‍යාවක් ක්‍රීඩා කළ තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුගේ තරග අත්දැකීම රොයල් කිංස් කණ්ඩායම ප්‍රයෝජනට ගන්නවා බොහෝ විට මේ අවසන් පන්දු වාර කීපයේ යැවීම ඔහු යොදා ගැනීම නිසාවෙන්. තා විශාල ක්‍රීඩා පිටියක් 4 සීමාවල් මීටර 70ක ප්‍රමාණයකට යොදා තිබෙන්නේ. ඒ වගේම ඉන් එහාට තවත් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. යාර තවත් 15ක් 20ක් පමණ ඉන් එහාට තිබෙනවා. සම්පූර්ණ ක්‍රීඩා පිටියේ තා හොඳ තත්වයක්. මේ ක්‍රීඩා පිටියේ ශ්‍රී ලංකාවේ සෑහෙන අඩුයි.
මෙවැනි විශාල ක්‍රීඩා පිට. මේ බලන්න මේ හතර සීමාවෙන් අනතුරුව තවත් යාර 20කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තවත් තිබෙනවායි පසුපසට. ඉතින් තා හොඳ තත්වයක් ක්‍රීඩකයන්ට පන්දු රැකීමේදී සැහෙන්න දුරක් දිව්‍යාවිත් බය නැතුව අපි කියනවා ස්ලයිඩ් කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ නිසා නෝන්ට කිසිම හානියක් වන්නේ අනතුරුදායී තත්වයක් ඇතිවන්නේ නැහැ. ඩ්‍රයිව් කිරීම ඒ වගේම පන්දුව ක්‍රීඩා පිටියේ ගලා යාම. ඉතින් මැනවින් ඉටු කරන දුර්වල කඩළු අතර දිව්‍යාමක් කෙසේවත් ලැහැස්ති වී සිටියේ නැහැ. පන්දුර පහර දුන් ප්‍රතිකරුවා එක් ලකුණක් ලබාගෙන ඔහු එකාන්තයක බලා සිටියා පමණයි. නමුත් අනිත් අන්තයට ගිය ප්‍රතිකරුවා පැමිණියා පන්දු යවන අන්තයට. සම්පූර්ණයෙන්ම කඩුල අනිත් ක්‍රීඩකයා වෙනුවෙන් ලබා දුන්න අවස්ථාවක්. දැන් හොඳින් මම ප්‍රතිකරුවා පන්දුර පහර දෙමින් සිටියා. මුරුවින් අවිනාශ වෙනුවෙන් දැන් හොඳින් පන්දුර පහර දෙමින් සිටියා ඔහු. නමුත් ඔහුට කඩුල්ල අනිත් ක්‍රීඩකයා වෙනුවෙන් ලබා දෙන්නට සිදු වුණා. මුරුවින් අවිනාශ දැවියන්නේ. දැන් කඩුළු 581කට. මේ ඒ දැවියම් ලකුණු දෙකක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් පැහැදිලිවම හොඳ නැවත පන්දු පාර කිරීමක් පහසුවෙන් කඩුල්ල බිඳ දමන කඩුළු 581යි. අසුවකයි කඩලු 5කට අනවශ්‍ය කලබලයක් අපරික්ෂාකාරී ලකුණු ලබා ගැනීමක් කඩුව අතර දිව්‍යාමක් අවසන් පන්දුවේදී මේ නව ප්‍රතිකරුවා නැවතත් යම් කලබලකාරී තත්ත්වයක් පෙන්නුම් කරනවා. පන්දු වර 14ක් අවසන් 81යි කඩලු 5කට. We at Lions Sports Travel are passionate about overseas sports tours. Our experienced and dedicated team has first-hand experience in each and every one of our destinations across the world. And we have spent 25 years sourcing, selecting and working with the best hotels, airlines and activity providers to deliver exciting sports tours that run like clockwork. Cricket, the countries, the people and the culture. The trip of a lifetime. අසුවකයි කඩලු 5කට මේ අවසන් මහතරගේ නරඹන ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් කොටසක්. ඔවුන් ඉහළ ප්‍රේක්ෂකගාරයේ සිටයි ඒ තරග නරඹන්නේ. ශවින් පන්තියවන් සූදානම් වී සිටින්නේ. ශවින් මිනෝෂ් හොඳ පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කර තිබෙන ආකාරයක් දක්වලා ලැබෙන්නේ රජීව් කොඩිකාර කණ්ඩායමේ නායකයා. ඔහු පන්දුවේ යවන්නට විශාල සහයෝගයක් ලබා දෙනවා පන්දු රකින්නන්. මිඩ් විකට් දෙසටයිම පහර එල්ල කරන්නේ. ලකුණු දෙකක් කරා නැවතත් දිව්‍යano. තා හොඳින් තම සීමාවෙ සටහන් කර ගන්නවා. විශාල කැපවීමක් පිටිකරුවන්. තමගේ කඩුළු ආරක්ෂක ගැන වෙනුවෙන් කණ්ඩායම් වෙනුවෙන් අවසන් මොහොතේදී සෑහෙන ප්‍රයත්නයක් දරනවා සීමාවෙ සටහන් කර ගන්නට.
Padu Panduak. Taramak Wegin Pandu Yumukale ever. Shavin Minosh Taramak Pandu here at Yumukurno Iver. Drive Paharane, Lawn of Kalapit. ඔවුන් ලකුණු දෙක බැකින් ලබාගෙන මේ තරමක සමතුලිතතාවයක් පැවැත්වීම ආරම්භ වී තිබෙනවා. අවසාන පන්දුවාර 5ේදී අඩුම තරමේ තවත් ලකුණු 50ක් ලබා ගන්න ලැබුණු ලකුණු 134ක 35ක ඉලක්කයක් හිමි වෙනවා. ඒ ඉතා හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. පාලොස්වන පන්දුවාරයේ නිමාවන විට 84යි කඩලු 5ක් දැවි Jaffna Stallions කණ්ඩායම. And 15 after the 5 wickets for Jaffna Stallions, 84 runs has been scored. And Tushar Gamage continuing after his successful first over. மீதமாக 30 பந்து வீச்சுகள் காணப்படுகிறது. மற்றும் இந்த 30 பந்துகளில் எத்தனை ஓட்டங்களை Jaffna Stallions அணியினர் எதிரணிக்கு ஒரு சமர்ப்பிக்க வெற்றி இலக்கை வழங்குவார்கள் என்பதை பதினைந்து ஓவர்கள் பந்துவீச்சு நிறைவேற்ற வேளையில் 84 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து அந்த வகையில் இப்போது பந்து வீசப்பட்ட பந்தில் ஆட்டம் இழக்கப்பட்ட வினாப்படுவதில் அதுக்கடையில் ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகிறது. அந்த ஓட்டத்தோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 85 அதிகரிக்கின்றது. 5 விக்கெட் இழப்புக்கு 15.1 ஓவர்கள் பந்து வீசப்பட்டிருக்கிறது. ஜஃப்னா ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட் அணியினர் இப்போது முதலில் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இறுதி போட்டியிலே பொறுத்து பார்ப்போம். இந்த போட்டி ஒரு விருப்பான போட்டியாக அமைந்து கொண்டிருக்கிறது. நண்பர் எரிகவுட தயாராக இருக்கிறார். Right, 85 for 5 after 15.1 overs. Jaffna Stallions. So run making not easy. Looks like the pitch itself is helping the bowlers. The cracks are helping the bowlers as well. Was well played. Through the line. Picked up inside the boundary. They come back for 2. You got to play straight. You got to keep hitting the ball past the bowler when you play straight. You can't play cross-barrel shots. So Jaffna Stallions Academy moves up to 87 for 5 out of 15.2 overs. You look at that again. There's the shot being played, and the fielding has been good. Now the appeal. Good deliveries from Tushar Gamage. We expect him for boundaries. 88 for 5. Tushar Gamage says no. This is great bowling from Tushar Gamage, not giving any single runs. Maybe if they get to about 110, 115, that will be a good total for Jaffna Stallions. As Royal Kings will also struggle with the bat. Hit him on the onside. Coming back for 2. That's well run. Excellent running. Putting the pressure on the fielder all the time. In difficult conditions to bat, that's what he must keep doing. Putting the pressure on the fielder for the returns. So 2 runs takes them on to 90 for the loss of 5 wickets. Change of bat coming up as well for the batsman. A lot to play for in this 6-team tournament, the 50th anniversary tournament, in fact, as they call it. The winners or the champions will receive 500,000 rupees. The runner-up will receive 250,000 rupees. We know the third place event of that as well. The third place people will get 100,000 rupees consolation prize, or in their
India. Did he take it or did he drop it? We'll have to wait for the call. Was it dropped or did he take the catch? For a moment we were blinded by that. Seems like he has dropped that. Very straightforward catch, in fact, to the hands. He should have taken that quite easily. So being blinded by that. There we go. In, out. Played down on the offside this time, straight towards backward point. So lots happening. End of the over, 16 completed, and Jaffna Stallions Academy 93 for 5. Let's take a look at the scorecard itself from 93 for 5. The captain himself disappointed with the bat today. No great contributions coming from him, just the 34 runs. That's the top scorer. Rajiv, the captain, 34. 2 sixes and a boundary. Not expected from him. Others failed with the bat and the bowling. Well, there we are, with one of them picking up 3 wickets. So from the looks of things, the track is really helping these spinners. Let's take a look what happens here. Second delivery. Going for the pull shot, straight towards mid-wicket. No chance of a run again. When you bowl short, it's not going to turn that much. Let's wait and see what happens again with the next delivery coming up. Batsmen have a chat. Strategy is being worked out. Jaffna Stallions are 93 for 5 in the 17th over. They'll want to cross that 100-run mark for sure. Down the track. Hit away on the onside towards long on. They get run. They're coming back for the second. Return on its way, but they'll be home. That's good running. Takes a total up to 95 for the loss of 5 wickets. Every single run is going to be so important. It's going to become a bonus in the end. It's not going to be easy to score these runs, that's for sure. Royal Kings, well, let's wait and see what they will do with the bat. Too short. Plenty of time to get on the back foot and play it out towards the long off. And pick up that single. Played uppishly past the ball on the onside, down towards long on. They're coming back for 2. That's the same shot to play, in fact, to play it past the bowler, even in the air. Because you can pick up a couple of runs in that area. And Royal Kings must be knowing that every single run that they concede, there you are, that's how it goes. Good use of the feet as well. Edge caught by the wicket-keeper. Appeal came up. The umpire's finger didn't have to go up because the batsman was starting to walk. And Jaffna Stallions Academy lose their 6th wicket, 98 for 6. It's not a scoreboard that they would have thought they'll be seeing. 98 for 6. They're in the end of the 17th over, so 3 overs left after this. 18 balls technically left, and there's that last dismissal. Going for a big heave on the onside, got the edge, wicket-keeper did the rest. And that's the end of another inning. Sivaraja Pirnaman out for 4. And it's 98 for the loss of 6 wickets. If they get to about 110, 120, will they become comfortable? Will they be happy? Maybe.
This pitch is not the easiest to bat on, as spinners have picked up plenty of wickets, and don't forget that Jaffna Stallions, they boast of a well-knit side, a good all-round side. They've got good balance in that side. So right, that's how the game stands at the moment. Even though Jaffna Stallions are 98 for 6, perhaps I'll just say that they got their heads ahead against Royal Kings Cricket Club. So here we go once again. Swing and a miss. Wild swings, that's where the problem lies. When you have a wild swing, you're not going to really get the ball on the bat. You need to keep your eyes on the ball. Makes a good connection just over the head of the bowler, and it runs into the boundary for 4. In fact, it was well timed. Let's take a look at that again. Interesting bowler looking that. Brings up the 100 as well. And look at that now here. You'll find that the ball is well struck. It goes just past the bowler's hand, outstretched hand, and finds that long off boundary. There was no fielder in that place. So useful and valuable runs indeed. Played a miss outside the line of off stump. So 102 for 6. We are in the 18th over. That's Jaffna Stallions Academy. So this is the KSC Super League T20 Blast. It's a live tournament. We've been playing cricket here in Batticaloa for 4 days. Today is the 4th day. New grounds, new facility. And that's short. Digs it in, and the batsman tried to have a go at that. Hits it hard in the ground, but picks up a single. So Batticaloa very much on the map for cricket these days. This is a lovely ground. Any day if you're passing through Batticaloa, fully worth having a stop over here. Take a look at this ground, this facility. Play and a miss outside the line of off stump. So much effort has gone in to get this ground going. It's a beautiful ground. It's well located. Quite close to the Batticaloa Lagoon as well. And the last ball, the 18th over coming up. Pulled on the onside. Picked up inside the boundary, so they'll come back for 2. And that lengthy over as well. So 18 overs completed. Jaffna Stallions are 105 for 6. සුවහසක් පියවරුන්ගේ ආතරය හදවත්වල තවරනා තාත්තයි කන්න නොවැම්බර් 11 සවස 6:15ට මහනුවර ධර්මරාජ විදුහල් ශ්‍රවණාගාරයේදී සංකල්පය නීතිඥ අරවින්ද බක්කල සුවහසක් පියවරුන්ගේ ආතරය හදවත්වල තවරනා තාත්තයි කන්න නොවැම්බර් 11 සවස 6:15ට මහනුවර ධර්මරාජ විදුහල් ශ්‍රවණාගාරයේදී සංකල්පය නීතිඥ අරවින්ද බක්කල. So the penalty made over, about to get underway. Also spin, the left arm spin in operation. Play gently on the onside towards mid-on to be fielded, so it's a dot ball. Down the track, bowled him. That's another wicket.
The 7th falls. Use of the feet. Just walking down the track to try and meet that on the half volley. Was nowhere near that. Beat him all ends up and went on to strike the stumps. So Jaffna Stallions Academy lose their 7th wicket, 105 for 7 after 18.2 overs. And look at that. This is what really happened. Walking down the track. Nowhere near that. And the ball just ballooned on to hit the stumps. And that was a bonus wicket, in fact. So Kanchan, the man out for 17. He batted well. Anand and Kanchan. 17 rods of 22 balls. That was the equation for him. But he has thrown his wicket away with Jaffna Stallions on 105 for 7. Do they feel they have enough? Well, that's something we don't know. Maybe they think they have enough on the board because the surface itself, a lot of cracks on the surface. And it's been doing quite a bit actually. Keeping the ball low. Not easy to bat on for sure. So that's where the Royal Kings will have to really concentrate on how they're going to bowl. Then the areas they're going to bowl. And do they have plenty of spinners? Well, let's wait and see. Next one, another appeal. But there was some batting. There was notice leg by call, but nevertheless, Jaffna Stallions pick up one more run. More importantly for them is the number of runs they can make. And every single run is being so important and vital to them. 106 or 7. Oh, that's well played. But straight down the throat of the fielder at long on. Made good connection. But found the field on the boundary. So he has to walk back. Another wicket falls. 2 wickets in the over. The connection was so good. We thought that he would clear the boundary. But just did not have enough legs to clear the boundary. But found the man at long on. His hands were ready for that catch. And that's another wicket that falls. So it's 106 for 8, Jaffna Stallions. 106 for 8. And Kavilan, the man out for 2. Mahendran Kavilan is the man who's out. So this is a good, turned out to be an excellent over indeed for the Royal Kings. And can they finish this innings off? That's also an important question. 106 for 8. We got 8 legitimate deliveries to be bowled, 2 wickets to take. And if they can do that without conceding any runs, I think they're done well. But still, to make this 106 runs is not going to be the easiest task. You have to really bat well, and the batsman will have to really play the spinners well. That will be the most important part of it. Right, let's wait and see what really will happen. And here's the left arm spinner. Straight to mid-off. Oh, there's an appeal. Third umpire consulted because the non-striker was down the track looking for a single. Mid-off did the fielding, returned to the bowler who took the bails off. And where was the non-striker? Was he out of the crease? He's waiting to walk back, so which means that he would have been out. Well, he's looking to walk back. He's halfway back to the dugout. But just waiting for confirmation from the third umpire. And that was played out to mid-off. And he was a long way down the track. And the bails are removed. And where is the bat? Yes, the bat is in the air. So he's got to walk back. He'll be ruled out. The third umpire will rule him out. So he must go. Red light, yes. But he gave advance notice to the third umpire as well. Look, I'm out. That is Mahendran Kavilan again. Gone for 2. Another wicket being taken. So every wicket that falls and every run that's saved is certainly a bonus for the Royal Kings from Colombo.
playing against the Jaffna Academy team. Jaffna Stallions Academy team. That's how things stand at the moment, 106 for 9. So 3 wickets falling without any runs being scored for Jaffna Stallions. And now we've got still 7 balls left in the innings. And the last pair in the middle. Well, can they survive this 7 balls? Or will they be bowled out? Jaffna Stallions certainly will be disappointed. And this is played down the track. The bowler fields on his follow through. End of the over. That's a good over. 19 completed. Jaffna Stallions 106 for 9. Chris, Luxury Blends. 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 Right, we're down to the last over. 6 balls left, 106 for 9. And we're having a medium pace for this last over. Are they looking to bowl Jaffna Stallions out within the 20 overs? The 20 overs per side this game. And don't forget, this is the final between Jaffna Stallions Academy and the Royal Kings from Colombo. North and South meeting in a cricket final. Playing a miss outside the line of off stump. That's well bowled. A dot ball. So every dot ball as important as taking a wicket. Reading the wrong line is the batsman. The bat was nowhere near the ball. Down the track again, looking to play that on the offside. Doesn't make contact. Wicketkeeper collects once again. So 2 dot balls start this over. That's how it goes, just inside the tram line. It's in the air, but falls safe off the fielder. And they steal a single for that. So 1 more to the total. 107 for 9. Jaffna Stallions. We've got 3 balls left in the innings. 107 for 9 is the total. And this one beats the batsman. But they still pick up a single. It was pitched outside the line of off stump, and there the wicketkeeper diving away to collect it. Has a go at the stumps. Then for the cut shot, misses completely. 108 for 9, so we got 1 ball left in the innings. 108 for 9. Jaffna Stallions win the toss and batting first. And don't forget, the champions, this is the grand final going on. The champions will receive a prize of 500,000 rupees. That's a lot of money. Runner up 250,000 rupees. And the last ball of the inning. Playing a miss, but they still take a single. Still take a single. And they'll complete the single quite easily, looking for 2 in fact. But they'll finish 1, called by end of the over. So 20 overs completed. Jaffna Stallions reach 109 for 9 in 20 overs after winning the toss and batting first. Thank you, KSC Super League போட்டியின் இறுதிப் போட்டி இப்போது KSC ஸ்போர்ட்ஸ் வில்லேஜ் மைதானத்தில் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் நாளை சுழற்சியில் வெற்றி பெற்ற ஜஃப்னா ஸ்டெலியன் அணியினர்
20 ஓவர்கள் பந்துவீச்சுக்கு முன்கொடுத்து 109 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு. அந்த வகையில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஓட்ட எண்ணிக்கையை விட குறைவான ஓட்டங்களை பெற்றிருப்பதை குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டி இருக்கிறது. அந்த வகையில் சிறப்பான முறையில் பந்துகளை வீசியிருக்கிறார்கள் கொழும்பு ராயல் கிங்ஸ் அணியினர். நிச்சயமாக ஏற்கனவே இடம்பெற்ற முதல் தர போட்டிகளில் 2 போட்டிகளிலும் வெற்றியை தனதாக்கியிருந்தார்கள் ராயல் கிங்ஸ் அணியினர். அந்த வகையில் 34 ஓட்டங்களை ரஜீவ் பாலசிங்கம் பெற்றுக் கொடுத்தார். இவர் 30 பந்துகளில் ஒரு பவுண்டரி 2 சிக்ஸுகள் அடங்கலாக. அதே போல ஏனைய வீரர்கள் 10க்கு குறைவான ஓட்டங்களை பெற்றவர்களில் ஆட்டமிழந்தார்கள். நவீன் அபினேஷ் 13 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்தார். 17 ஓட்டங்களை ஆனந்தன் கஜன் பெற்றுக் கொடுத்தார். அதே போல 10 ஓட்டங்களை சிறிதரன் சாரங்கன் பெற்றுக் கொடுத்தார். ஏனைய வீரர்கள் குறைவான ஓட்டங்களை பெற்றவர்களில் ஆட்டமிழந்தார்கள். பந்துவீச்சில் அதிகாரி 4 ஓவர்கள் பந்துவீசி 15 ஓட்டங்களை கொடுத்து 3 விக்கெட்டை கைப்பற்றினார். அதே போல நினோஷ் இவர் 3 ஓவர்கள் பந்துவீசி 8 ஓட்டங்களை கொடுத்து 3 விக்கெட்டினை கைப்பற்றினார். 1 விக்கெட்டினை கைப்பற்றினார். உத்சர இவர் 4 ஓவர்கள் பந்துவீசி 14 ஓட்டங்களை கொடுத்து 1 விக்கெட்டினை கைப்பற்றினார். உதிரிகளாக 14 ஓட்டங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. 109 ஓட்டங்கள் 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு. எனவே இந்த போட்டியில் வெற்றி பெறுவதாக இருந்தால் ராயல் கிங்ஸ் கொழும்பு ராயல் கிங்ஸ் அணியினர் 110 ஓட்டங்களை பெற வேண்டும். குறிப்பாக கமகே போன்ற சிறந்த துடுப்பாட்ட வீரர்கள் அந்த அணியிலே காணப்படுகிறார்கள். வேகமான முறையிலே அதிரடியாக துடுப்படுத்தக்கூடியவர்கள். எனவே பொறுத்து பார்ப்போம். குறிப்பாக கொழும்பு ராயல் கிங்ஸ் அணியின் சார்பாக அதிக சுழல் பந்து வீச்சாளர், சிறப்பான முறையில் பந்துகளை வீசக்கூடிய சுழல் பந்து வீச்சாளர்கள் காணப்படுகின்றன. இங்கே குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும். இந்த சுற்றுத்தொடர் போட்டியில் பெறப்பட்ட குறைவான ஓட்டு எண்ணிக்கையாக கூட இது காணப்படுகிறது. இந்த மைதானத்தை பொறுத்தமட்டில் சராசரியாக 130க்கு மேற்பட்ட ஓட்டங்களை முதலில் துடுப்படுத்தாடுகின்ற அணியால் பெற முடியும் என்று இங்கே விமர்சகர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள். அந்த வகையில் ஓரொன்றுக்கு 5+4 5 அடிப்படையில் பெறப்பட்டிருக்கிறது. 14 ஓட்டங்கள் 8 அகலப்பந்து வாயிலாகவும் லெக் பைஸ் அடிப்படையில் 6 ஓட்டங்களும் பெறப்பட்டிருக்கிறது. முதலாவது விக்கெட் 24 ஓட்டங்களை பெற்றுவடைக்கும். 2வது விக்கெட் 55 ஓட்டங்களை பெற்றுவடையும். 3வது விக்கெட் 66 ஓட்டங்களை பெற்றுவடையும் ரஜீவ் நிமலசிங்கம் ஆட்டமிழந்தார். அதேபோல 4வது விக்கெட் 72 ஓட்டங்களை பெற்றுவடையும். 5வது விக்கெட் 81 ஓட்டங்களை பெற்றுவடையும். 6வது விக்கெட் 98 ஓட்டங்களை பெற்றுவடையும். 7வது விக்கெட் ஆனந்தன் கஜன் 105 ஓட்டங்களை அனுப்பிட்டு நிலையில் ஆட்டமிழந்தார். கபிலன் 106 ஓட்டங்களை பெற்றுவடையில் ஆட்டமிழந்தார். அதேபோல இறுதி விக்கெட் 106 ஓட்டங்களை பெற்றுவடையும். Right, so the highlights of the innings are coming up. Some good catches taken. In fact, some excellent catches are taken and some good shots are also played. But all in all, if you look at what really happened, I think Jaffna, the Stallions will be disappointed with this total. They've got 109 for 9 in 20 overs. They were looking for 140 or so. But I think the wicket itself is not a 140 wicket at the moment. But having said that, Royal Kings, they bowled well and they fielded well and picked up those valuable wickets. So now their target to win is 110, and that's going to be some getting as well to get to 110. So the Royal Kings, they'll have to bat so well to get 110. And in the meantime, Jaffna, the team will have to really bowl well and field well at the same time as well. So the Stallions, they'll be up against it in a low-scoring final with the Royal Kings Colombo at the moment. Right, so we'll take a break from down here and be back in a short while when the Royal Kings innings gets underway to make 110 to win. We're passionate about creating tailor-made sports holidays that will inspire our guests. Our dedicated team has first-hand experience in each and every one of our destinations across the world, sourcing, selecting and working with the very best hotels, airlines and activity providers to deliver the sports tour of a lifetime. Due to its popularity, Sri Lanka has been chosen as the preferred destination for your overseas cricket tour.
This beautiful island in the northern Indian Ocean has a rich cricket heritage with fantastic facilities and excellent cricket grounds. To ensure your touring team are well looked after during the trip, one of our team members will accompany your group from departure in the UK until your return. They'll be able to answer any of your questions or queries. As well as a tour guide, you'll also have your very own account manager who'll take care of all the logistics, including booking flights, transfers, and arranging all cricket fixtures. With everything handled for you, we can assure you that your team will return home enlightened, invigorated, and fully prepared for the cricket season ahead. Wish you all the very best for your tour to Sri Lanka. Enjoy the cricket, the country, the culture, and your trip of a lifetime. We at Lions Sports Travel are passionate about overseas sports tours. Our experienced and dedicated team has first-hand experience in each and every one of our destinations across the world. And we have spent 25 years sourcing, selecting and working with the best hotels, airlines and activity providers to deliver exciting sports tours that run like clockwork. Cricket, the countries, the people and the culture. The trip of a lifetime. To start, I think all the boys contributed very well. The outfield was had a nice even bounce, and the outfield was quick, so it was quite easy to score on. Hi, we're here at the SMS International Stadium, home of the Rajasthan Royals. We just finished our first game day, 2 T20s against the Pankaj Singh Cricket Academy. 1 win and 1 loss, but a great day, great opportunity for the lads to play on what is a really impressive venue, excellent wicket. We've got 3 more days now in Jaipur. Chris, Luxury Blends. Chris, Luxury Blends. Chris, Luxury Blends. සුවහසක් පියවරුන්ගේ ආතරේ හදවත්වල තවරනා තාත්තා එක්ක එන්න. නොවැම්බර් 11 සවස 6:15ට මහනුවර ධර්මරාජ විදුහල් ශ්‍රවණාගාරයේදී සංකල්පය නීතිඥ අරවින්ද බක්කල. සුවහසක් පියවරුන්ගේ ආතරේ හදවත්වල තවරනා තාත්තා එක්ක එන්න. නොවැම්බර් 11 සවස 6:15ට මහනුවර ධර්මරාජ විදුහල් ශ්‍රවණාගාරයේදී සංකල්පය නීතිඥ අරවින්ද බක්කල. To start, I think all the boys contributed very well. The outfield was had a nice even bounce, and the outfield was quick, so it was quite easy to score on. Hi, we're here at the SMS International Stadium, home of the Rajasthan Royals. We just finished our first game day, 2 T20s against the Pankaj Singh Cricket Academy. 1 win and 1 loss, but a great day, great opportunity for the lads to play on what is a really impressive venue, excellent wicket. We've got 3 more days now in Jaipur. We at Lions Sports Travel are passionate about overseas sports tours. Our experienced and dedicated team has first-hand experience in each and every one of our destinations across the world. And we have spent 25 years sourcing, selecting and working with the best hotels, airlines and activity providers to deliver exciting sports tours that run like clockwork. Cricket, the countries, the people and the culture. The trip of a lifetime. Chris, Luxury Blends. Chris, Luxury Blends. Chris, Luxury Blends. Chris, Luxury Blends.
Chris, luxury blends. Chris, luxury blends. සුවහසක් පියවරුන්ගේ ආතරය හදවත්වල තවරනා තාත්තා එක්ක එන්න. නොවැම්බර් 11 සවස 6:15ට මහනුවර ධර්මරාජ විදුහල් ශ්‍රවණාගාරයේදී සංකල්පය නීතිඥ අරවින්දා බක්කල. Chris, luxury blends. 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 We're passionate about creating tailor-made sports holidays that will inspire our guests. Our dedicated team has first-hand experience in each and every one of our destinations across the world, sourcing, selecting and working with the very best hotels, airlines and activity providers to deliver the sports tour of a lifetime. Due to its popularity, Sri Lanka has been chosen as the preferred destination for your overseas cricket tour. This beautiful island in the northern Indian Ocean has a rich cricket heritage with fantastic facilities and excellent cricket grounds. To ensure your touring team are well looked after during the trip, one of our team members will accompany your group from departure in the UK until you... අයිබෝන් සුදායි සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී ප්‍රිය මිතුරුන් නැවත වතාවක් ඔබ හමුවන්නේ අපි කොඩ්ඩමුණේ ක්‍රීඩා ගම්මානයේ සිට ඒ අවසන් මහා තරගය KC Super League T20 Blast අවසන් මහා තරගයේ දෙවන අදියර නැතිනම් මේ තරගාවලිය අවසන් අදියර සමගින් ඒ දෙවන වතාව දැන් තිබෙන්නේ පන්දුර පහරින් සදා 110ක ඉලක්කයක් තිබෙන්නේ Royal Kings කණ්ඩායමට. ඔවුන් පන්දු යැවීමේදී Jaffna Stallions කණ්ඩායම ලකුණු 109කට සීමා කළා. ඒ නිසා වෙන ජයග්‍රහණ සඳහා ලකුණු 110ක ඉලක්කයක් ඉතා පහසු ඉලක්කයක් ලෙසටයි පේන්නට තිබෙන තරග ආරම්භයේදී. නමුත් හොඳින් පන්දු යැවුවහොත් හොඳින් පන්දු රැකීම කළහොත් මේ තරගයේ ඔවුන්ට හොඳ පිවිසුමක් ලබා ගැනීමට පුළුවන්. ඒ අනුව ජයග්‍රහණය සඳහා ඉලක්කය ලකුණු 110ක් පන්දු වාරයකට 6කට අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාව පවත්වාගෙන යා යුතු තිබෙන්නේ. බැලු බැලමට සෑහෙන පහසු ඉලක්කයක් මේ තරග රටාවේ. නමුත් මා පෙර පැවසු පරිදි හොඳින් පන්දු යැවුවහොත් හොඳින් පන්දු රැකීම කළහොත් හොඳ තරගයක් දීමේ හැකියාව තිබෙනවා. Royal Kings කණ්ඩායම සහ Jaffna Stallions කණ්ඩායම මේ තරගවලේ මෙතෙක් අපරාජිත කණ්ඩායම. අන්තිමේදී පරාජයට පත් වීමට සිදු වෙන කණ්ඩායමකට පරාජයට පත් වන කණ්ඩායම අනුශෝරයන් කුෂ්මික රමිදු මේ කරු රකින්න Royal Kings කණ්ඩායම. ඔහු තමයි මෙතෙක් ඉතා හොඳින් මේ පන්දු රැකීම කරු රැකීම කටයුතු කළ ක්‍රීඩකයා මේ තරගාවලියේ. කුෂ්මික පිටින දෙසින් ක්‍රීඩකයන් 30 සීමාවේ ක්‍රීඩකයන් 4 දෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. යාර 30 සීමාවේ එක්ස්ට්‍රා කවර් පොයින්ට් ඒ වගේම මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙකු රඳවා තිබෙනවා. ඩීප් තර්ඩ් පැන කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් 4 සීමාව වාසන්නේ. ඉලරාසන් සූදානම් වන්නේ පන්දු යැම සඳහා.
හොඳ පන්දුවක් නමුත් පිටිකරු උත්සාහ ගත්තේ පන්දුව ග්ලයිඩ් කරන්නට. නමුත් හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 110ක් ලබාගත යුතු ශක්‍රණ සදා අවසන් මහා තරගයේ බලාපොරොත්තු තරමක් වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. නමුත් රොයල් කිංස් කණ්ඩායමේ දගපන්දු යවන්නන් ඊටම මැනවින් පන්දු යවුව ආකාරයක් දක්වන්න ලැබුණේ. තම ආසන්න අවස්ථාවක් සැන් වේගයකින් පන්දු යවීමේ හැකියාව තිබෙනවා මේ ඉලරාසන්ට. තරණ තීරුවේ තරමක් හොඳින් පන්දුව වද්දා තරමක් ඉපිලෙන ආකාරයට අවසන් පන්දු යොමු කළේ. නම් වැදගත් පන්දු දෝලනය කිරීමට හැකියාව සතු වීම. සෑහෙන ඉපිලීමක් දක්වන්න ලැබුණ අවසන් පන්දුවේදී. නැවතත් පිටිකරු තම සීමාවේ මතදී පන්දුට පහර දෙන සලස්කම් දක්වන හොඳ පන්දු යැවීමක්. පළමු පන්දු අරහයේදී අඩුම තරමේ කඩලු 3ක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලැබුණොත් අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට තරගයේ යම් පාලනයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායමට. ඔවුන්ගේ වේග පන්දු යන පිළිබඳ තමයි බලාපොරොත්තු තබාගෙන තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන් රජීව් අද කාසි වාසිය වෙලාවේදී පැවසුවේ ඔවුන් වේග පන්දු යන පිළිබඳව තමයි වැඩිපුර ඩ්‍රයිව් කිරීම කව කලාපයට යන්නේ ලකුණක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තවමත් ලකුණු ලබා ගැනීම හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එවර පසුපාදයට ගමන් කරමින් පන්දු යොමු කරනවා. මිඩ් විකට් ස්කෝලේ කලාපයේ අතරට පන්දුව 4 සීමාව පසු කරාවිද? අවසාන මොහොතේදී ඉතා දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. පළමුව තෙවන විනිශ්චයකරුගේ සහාය නැවතත් ලබා ගන්නවා සමන් මොහාන් මිනිසුරු. 4ක් නැද්ද යන්න බලන්නට. තම දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. පැහැදිලිවම දක්ෂ පන්දු රැකීමක් හුව ලකුණක් වැළකූ අවස්ථාවක් ලකුණු 4ක් යාමට තිබූ අවස්ථාවක් ලකුණක් වළක්වනවා දක්ෂ පන්දු රැකීම නිසාවෙන් ලකුණු 3යි දැන්. පැහැදිලිවම දක්ෂ පන්දු රැකීම අවශ්‍යයි ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායමට. දැන් පළමු පන්දු වාරේ නිමයි ලකුණු 3යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදෙවි. ලකුණු 110ක ඉලක්කයක් තිබෙන්නේ. තරමක්
ඔන්න බලාපොරොත්තු වන ලකුණු 130ක් 140ක් ලබා ගන්න ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායම. නමුත් පන්දු වැවීම පන්දු රැකීම ඉතා හිර තත්ත්වයක තිබුණ රොයල් කිංග්ස් කණ්ඩායමේ. සන්තියාව තරමක් සෞම්‍ය තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ කොණ්ඩෙමුණේ ක්‍රීඩා සමාජ ක්‍රීඩා පිටියේ. උදෑසන දහවල් කාලයේ තිබූ දැඩි 10 දැන් පහව ගොස් තිබෙනවා. මේ අදිනේ සවස් කාලයේ ශෝරියන් සඳහා පිරිනැමෙන ඒ කුසලානේ තහොඳ තීරණයක් වයිට් පන්දුවක් ලෙසින් සංඥා නොකිරීම. තරමක් තෝරණය වන්නේ ප්‍රතිකාරක නිවතට. ඉවර වයිට් පන්දුවක් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 4යි. සිසිල් ප්‍රබෝධ් විනිශ්චයකරු කුෂ්මික රණිතු මේ අදිනේ සවස් කාලයේ ප්‍රධාන ත්‍යාග ප්‍රදාන උත්සවය සඳහා පැමිණි ආරාධිත අමුත්තන් වශීහරන් මහතා, ඒ වගේම රාජන් පර්ණවිතාන මහතා, මේ ක්‍රීඩාංගණයේ වෙනුවෙන් තමන්ගේ සම්පූර්ණ ධනස්කන්ධේ සම්පූර්ණ මූල්‍ය විය පැහැදම කළ වශීහරන් මහතා, ඥානතුරු රංජන් පාරණවිතාන මහතා ඔහු ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙසින් පළමු දිනේදීත් මේට සහභාගී වුණා. ඒ වගේම තරමක් පහතින් පන්දුව පැමිණෙන්නේ නැවතත් තනතුරු වැඩි. තරම් ඊළ නැගි පන්දු කීපයක් නෙවෙයි අවසන් පන්දු දෙකම. තනතුරු වැඩි. තරමක් පහතින් පන්දු පැමිණෙන්නේ. වයිට් පන්දුවක්. ලකුණු 5යි. වශීර් මහතාගේ පවුලේ උදවිය, ඔහුගේ මෑණියන්, ඒ වගේම ඔහුගේ දයාබර බිරිඳ ඔවුන් එංගලන්තයේ සිට මේ තරගාවලිය වෙනුවෙන් ඔවුන් පැමිණ තිබෙන්නේ මේ පළමු තරගාවලිය වෙම් ක්‍රීඩාංගණයේ පවත්වන KC සුපර් ලීග් T20 තරගාවලිය. නැවතත් වයිට් පන්දුවක්. එතරම් හොඳ ආරම්භයක් නෙවෙයි එවර වයිට් පන්දු කීපයක් යොමු කරන මේ පන්දු වාරේ. තරමක් කර අවසන් මහා තරගයක තිබෙන උණුසුම තරමක් නැති ආකාරයක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ ක්‍රීඩා පිටියේ. ලකුණු 110ක ඉලක්කයක් තිබෙන්නේ. නිසා වෙන්නේ තරම් ප්‍රහාරාත්මක ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන්න උත්සුක වන්නේ නැහැ ප්‍රතිකරුවන්. වයිට් පන්දුවක්. ඉතා හොඳින් තම ව්‍යායාම කටයුතු නිරත වෙනවා සිසිල් ප්‍රබෝධ්. මේ පන්දු වාරයේ කීප වතාවක්ම මේ ආකාරයෙන් ඔහුට යම් ව්‍යායාමයක් සිදු කිරීමේ හැකියාව ලැබුණා. නැවතත් ඔබ දකින්නේ මේ ප්‍රධාන ක්‍රීඩා මණ්ඩපය දිනේ ප්‍රධාන ත්‍යාග ප්‍රදාන උත්සවය සඳහා ආරාධිත අමුත්තන් ලෙසින් පැමිණි
පිරිසක් සහ තරග නැරඹීමට පැමිණි පිරිසගේ කොටසක්. ස්ලිප් කලාපයට පන්දු යන්නේද ස්ලිප් කලාපයේ ක්‍රීඩකයාගේ ඉදිරියෙන් පන්දු වැටෙන්නේ. ලකුණක් ලැබෙනවා. සෑහෙන දීර්ඝ පන්දු වාරයක්. මේ වන විට පන්දු 8ක් යවා තිබෙනවා. මේ පන්දු වාරේ තවත් පන්දු 2ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. පන්දු වාර කයි පන්දු 4යි ලකුණු 8යි. සම්පූර්ණ ගෞරවය ඔබ සියලු දෙනාට හිමි විය යුතුයි මෙවැනි තරගාවලිය සංවිධානය කිරීම පිළිබඳව. හොඳ පාදුවක් තියුණු දෝලනයක් දක්වන ලැබුණු පාදුවක් කෙවර පිතිකාරු පසු පාදයට පෙර පාදයට යනවාද කියලා යම් දෙකඩියා වෙනුමින් සිටියේ. තා පන්දු වක් අවසන් පන්දුව ලෙසින් ක්‍රියාත්මක කළා. දැන් ලකුණු 8යි පන්දු අර දෙකේදී. Start, I think all the boys contributed very The well. outfielders had a nice even bounce, and the outfield was quick, so it was quite easy to score on. Hi, we're here at the SMS. அந்த வகையில் ஜப்னா ஸ்டாலியன்ஸ் அணியை எதிர்த்து கொழும்பு ராயல் கிங்ஸ் அணி மோதுகின்ற மாபெரும் இறுதி போட்டி இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. முதலில் துடுப்பட்டு ஆடிய ஜப்னா ஸ்டாலியன்ஸ் அணியினர் 109 ஓட்டங்களை பெற்றார்கள். பதிலுக்கு வெற்றி பெற வேண்டுமாயின் 110 ஓட்டங்களை கொழும்பு ராயல் கிங்ஸ் அணியினர் பெற வேண்டும். 2 பந்துவீச்சாளர்களை 8 ஓட்டங்களை கொழும்பு ராயல் கிங்ஸ் அணியினர் பெற்றுள்ளார்கள். තුන්වන පන්දු වාරයේ ආරම්භයේ හොඳ පන්දුවක් කෙවරත් අවසන් පන්දු දෙකම ඉතාම මැනවින් ක්‍රියාත්මක කරා ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්. ඊළාරසන් පන්දු යන ක්‍රීඩකයා අතර එක ලකුණක් එවර ලැබෙන්නේ රොයල් කිංස් කණ්ඩායමට. වශීහරන් මහතා ඒ වගේම රංජන් පරණවිතාන මහතා ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ මාණ්ඩලික නිලධාරිවරයෙක් වගේම මේ ක්‍රීඩා සමාජය වෙනුවෙන් සැහෙන කැපවී සිටින බොහෝ නිලධාරීන් එතන සිටිනවා. කඩුල්ලේ වදිනවා පැහැදිලිවම දැවියාමක් ක්‍රීඩා පිටියේ සිට සංඥා කරනවා සිසිල් ප්‍රබෝධ විනිශ්චයකරු. එය තෙවන විනිසුරට යොමු කිරීම කෙසේවත් අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එනෝ පැහැදිලිවම දැවියාමක් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් මෙවැනි පන්දු රැකීම තවත් රාශියක් අවශ්‍යයි ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායම මේ තරගයට හොඳ තරගයක් දීම සඳහා. ඉක්ම ලකුණක් කරා උත්සාහ ගත්තේ පන්දු යවන්න ඉතින් හොඳින් අර ෆලෝ අවස්ථාවේදී නැවත පැමිණ පන්දුව රැගෙන යොමු කිරීම තා මැනවින් සිදු කරනවා. ඒ අනුව පළමු කඩුල්ල දැවි යනවා ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායමට එරෙහිව රොයල් කිංස් කණ්ඩායම 110ක් හඹා යන මොහොතේ බිහාන් යෙනෙත් ලකුණු නොලබා දැවි යනවා. මේ රුෂ්මික දත්ත සටහන නමුත් නවපිතිකරුවා ඩිලාන් මලින්ද ජයසූරිය නවපිතිකරුවා
ලකුණු 10යි කඩුලක් දැවි. හොඳ පන්දුවක්. ඉතාම හොඳ පන්දුවක්. ඔහු වේග පන්දු යවන්නෙක් ලෙසින් මේ තරගා වොලියම ඉතාම මැනවින් ඔහු අධ්‍යයනය කළා. ඉතා දක්ෂ පන්දු යවන්නෙක්. අර අප උදෑසන කාල වකවානුවේ කතා කළ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මෙහි පැමිණ සිටින ටැලන්ට් සර්ච් ස්කවුට් ඒ නිලධාරි මහතා ඔහු දැක්කා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු පිළිබඳව අනිවාර්යයෙන්ම වාර්තාව ඔහු ගෙන යා යුතුයි කොළඹට. ඉතා දක්ෂ පන්දු යවන්නෙක් ඒ වගේම තුන්නිරව් ක්‍රීඩකයෙක් ඔහු. නිසාවෙන් පැහැදිලිව මෙම තරගාවලියේදී ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් හඳුනා ගන්නවා නොඅනුමානයි. ඉන් එක් පන්දු යවන්නෙක් සහ ක්‍රීඩකයෙක් තමයි මේ ඉරාසන්. දක්ෂ පන්දු යැවීමක්. පන්දු වාර 2යි පන්දු 5යි ලකුණු 10යි. මෙවැනි පීඩනයක් ගෙන දීම කළ යුතුයි අනිවාර්යයෙන්ම රොයල් කිංස් කණ්ඩායමට එරෙහිව. මා පෙර පැවසුවේ පළමු පන්දු වාර 6 තුලදී කඩලු 3ක් පමණ ලබා ගන්න හැකියාව ලැබුණොත් හොඳ තත්වයක් මේ අනාගත ක්‍රීඩා තරු ඔවුන් තරගයේ නැරඹීමට පැමිණීම ඉතාම වැදගත් කාරණයක්. ඉතාම ආසන්න අවස්ථාවක්. ඉතාම ආසන්න අවස්ථාවක් පන්දු වාර 3ක් නිමයි ලකුණු 10යි එක් කඩුලක් දැවි. මේ මාලිංග සුරප්පුලිගේ භාර්යාව ඒ වගේම ඔහුගේ දරුවා පුතුණුවන් ඔවුන් මාලිංග වෙනුවෙන් මෙහි පැමිණ මේ තරග නරඹනවා මෙහි නැවතී සිට. ඉතාම වැදගත් කාරණාවක් මේ ක්‍රීඩාව හා සම්බන්ධ වීම ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ට තමන්ගේ ආධාර අනුබල දීම. රොයල් කිංස් කණ්ඩායම දැන් ලකුණු 10 පන්දු වාර 3කදී අර පළමු පන්දු වාරයේදී ලබා දුණු වයිට් පන්දු හැරෙන්නට එතරම් ලකුණු ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ රොයල් කිංස් කණ්ඩායමට. තම හොතින් පන්දු යවනවා දැන් පන්දු යවන්නා. වයිට් පන්දුවක්. මේ වයිට් පන්දු 5ක් මේ වන විට යවා තිබෙනවා. වයිට් පන්දු 5ක්. වයිට් පන්දු 5ක් යැවීම කියන්නේ සම්පූර්ණ පන්දු වලකට ආසන්න පන්දු සංඛ්‍යාවක් යවා තිබෙනවා. පන්දු 5ක්. තවත් එක් පන්දුවක් වයිට් පන්දුවක් යවුවොත් සම්පූර්ණයෙන්ම තවත් වැඩිපුර පන්දු වාරයක් යවා තිබෙනවා පිතිකරුවන්ට. ලකුණු 6ක් ලබා දී පන්දු 6ක් ලබා දෙනවා. නැවතත් වයිට් පන්දුවක්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පිළිබඳව දැන් ඔවුන් බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්නට පටන් ගන්නා කාලවකවානුවක් මේ ක්‍රීඩා පිටිය හා සමගාමීව මෙවැනි පිටියක් තිබීම තුළින් ඔවුන්ගේ දරුවන් ඔවුන්ගේ සොහොයුරියන් මේ සියලු දෙනාට ක්‍රීඩා කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා මේ ක්‍රීඩා පිටියෙමින් පසුවට. බොහෝ දෙනා කැමැත්තක් දක්වනවා දැන් මේ ක්‍රීඩා පිටිය පිළිබඳව සොයා බලන්නට. ඩ්‍රයිව් කිරීම ලකුණු 13 තවමත් රැඳී සිටින්නේ. අද උදෑසන අසාර් ජුනියර් අසාරියන්ස් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කළා. ඒ තුන්වෙනි ස්ථානය සඳහා පැවතු තරගෙන් ක්ලබ් ප්‍රවුඩ් කණ්ඩායම පරාජයට පත් කරමින් ලකුණු 13යි තවමත්. ලකුණු 13යි තවමත්.
දක්ෂිණ කවකලාපයට පන්දු යොමු කරමින් ලකුණක් කරා දිවගේ. මේ තරගාවලියේ මෙතෙක් වැඩිම ලකුණු ලාභීන් පිළිබඳව කතා කරන විට අප සූදානම් මේ පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් කරන්නට. කලිදු අකලංක වැඩිම ලකුණු ලාභියා තරග 4කදී ලකුණු 117ක් ලබාගෙන තිබෙනවා කලිදු අකලංක. අනස් මොහමඩ් ලකුණු 93ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉනිම් 3කදී. ඒ වගේම ඉනිම් 3කදී තමයි කලිදු අකලංකත් ලකුණු 117ක් ලබා තිබෙන්නේ. අතර වාරයේදී ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. රුෂ්මික රමිදු ලබා ගන්නා ලකුණු 4. ෆුල්ටස් පන්දුවක් යොමු කරන්නේ තරමක ඉන මට්ටමේ පන්දුවක්. පන්දු තරමක් පාසුවෙන් යොමු කරනවා ඒවර ස්කෝලික් කලාපේ දෙසට. නැවතත් වයිට් පන්දුවක්. මඩකලපුව කොඩමුණේ ක්‍රීඩා ගම්මානය මේ සම්පූර්ණයෙන්ම බොහෝ ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන යටිතල පහසුකම් සම්පාදනය කිරීමට තමයි උන්ගේ ප්‍රධාන ව්‍යාපෘතිය බවට පත් වී තිබෙන්නේ. පිහිනුම් තටාකයක් ඒ වගේම කාය වර්ධන මධ්‍යස්ථානයක් වගේම අනෙකුත් ක්‍රීඩා කිරීමට පහසුකම් සැපීම සඳහා අවශ්‍ය කරන පහසුකම් සැපීමට බලාපොරොත්තු වෙන මේ ක්‍රීඩා පිටි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් පුහුණු දැල් කීපයක්ම දක්නට ලැබුණා. උදෑසන අපි මේ පිළිබඳව කතා කළා. පින්තාපන්ගේ දෙවන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව යැවීමට තිබෙන්නේ. උතරමක් පන්දුවේ පතිතය සහ පන්දුවේ පාලනය තරමක් ගිලී ගිය අවසන් පන්දු වාර දෙකේදීම. තරමක ආසන්න අවස්ථාවක් පිටතක් සොයා ගන්න. නමුත් පිටේ නවතින පන්දුව කඩුල පසුපසට ගියේ. ඒ අනුව පන්දු වර 4ක් නිමයි ලකුණු 19යි කඩුලක් දැවි. KC Super League T20 Blaster අවසාන මහා තරගය කොඩ්ඩෙමුණේ ක්‍රීඩා සමාජයට වසර 50ක සම්පූර්ණ වීම නිමිති කොට ගෙනයි මේ තරගාවලිය සංවිධානය කරන්නේ. T20 තරගාවලිය එහි අවසන් තරගයයි මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අවසන් මහා තරගයේ රොයල් කිංස් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායම අතර. රුෂ්මික රමිදු ලකුණු 9ක් ලබාගෙන නොදවි ක්‍රීඩා කරනවා. බිහාන යනෙත් දැවි ගියා ලකුණු නොලබා. අනිත් අන්තේ ඩිලාන් මලින්ද නැවතත් අර පෙර අවස්ථාවම උදා වුණා. නමුත් පන්දුව කඩුල්ලේ වැදුණු ආකාරයක් දක්වන්න ලැබුණේ නැහැ. එවර ඩිලාන් මලින්ද අභියෝගයේ බාර දුන්නා. පන්දයව ක්‍රීඩකයාට ඔහු පෙර අවස්ථාවේදී පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලට යොමු කරා. ඉලරාසන් නමුත් මෙවර පන්දුව කඩුල්ලේ වැදුනේ නැහැ. තරම කාසන්න අවස්ථාවක්. තහොද පන්දු යැවීම පැහැදිලිවම වේගය ඉපළුම සහිතව තම තර්ජනාත්මක පන්දු යැවීමක් මේ වේග පන්දු යවන්නාගෙන් වේග පන්දු යවන්නේ සතුව තිබෙනේ සම්පූර්ණ තර්ජනය සහ පීඩනය
තම මැනවින් යොමු කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මා මේ තරගාවලියේ මෙතෙක් පන්දු යවන්නෙක් පන්දු යවූ ආකාරය දෙස බැලූ කල ඒ පීඩනය ගෙන දුන් ඉතා අපූර්ව පන්දු යවන ලෙස සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. ඉලරාසන් ඉතා හොඳින් පන්දු යවනවා මේ වන විට එය මොහොතේදී සහාය ලබා දුන්නේ කඩුළු රකින්න විසින් පන්දු අතහැරියා. කඩුල්ල පසුපස සිට කඩුළු රකින්න ඒ සහයෝගය ලබා දී යුතුයි මෙවැනි පන්දු යෑමක් හමුයි. ලකුණු දැන් 20යි එක් කඩුල්ලකට. මේ ජැප්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් ඔවුන් තරමක් සිනාමුසු මුහුණින් සිටිනේ තවමත් තරගයේ ජයග්‍රහණය කර නැති නිසාවෙන් එතරම් සතුටක් පේන්නේ නැහැ. නමුත් ඔවුන් මේ තරගවලදී තම හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. රොයල් කිංස් කණ්ඩායම පන්දුට පහර දෙන්නේ. මේ ක්‍රීඩකයන් අතර සහෝදරත්වයේ සමගිය එකමුතුභාවය එකතු කිරීම වෙනුවෙන් එහි සාමේ පාලම ලෙසින් තමයි මේ තරගාවලිය සංවිධානය කර තිබෙන්නේ. ඒ නිසා වෙන්න මිත්‍රත්වයේ පාලම මේ තරගාවලියේ තේමාව එයයි. ජාතීන් අතර එකමුතුභාවය, ක්‍රීඩකයන් අතර මේ සියලු දේ බෙදා හදා ගැනීම, ඩ්‍රයිව් කිරීම, තම හොඳින් පෙරපාදු ඩ්‍රයිව් කිරීම. නමුත් එන්නේ එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයේ ක්‍රීඩකයා වෙතටමයි. ලකුණක් ලබා ගන්න ඉඩකඩක් නැහැ. මේ තරගාවලිය බොහෝ දිනකට විශාල අත්දැකීම් ගෙනෙන තරගාවලියක්, විශේෂයෙන් විනිශ්චයකරුවන්ට, ක්‍රීඩකයන්ට, ඒ වගේම මේ තරග නරඹන උදවියට, ඒ වගේම මේ සම්පූර්ණ සජීවී විකාශන කරන කාර්ය මණ්ඩලයට, ඒ වගේම අපටත් සෑහෙන අත්දැකීම් ලැබෙන තරගාවලිය බවට පත් වෙනවා මේ තරගාවලිය. නිපන්දුවක් බොහෝ වෙලාවක ඉන්නේ නිපන්දුවක් දුටුවේ සමන් මොහාන විනිශ්චයකරුවෝ නිපන්දු සටහන් කරනවා. ඒ අනුව ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාවත් සටහන් කරනවා. පාදයේ සෑහෙන ඉදිරියෙන් තබා පන්දු යවන්නේ. ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාව, නිදහස් පහරක අවස්ථාව පිටිකරුට. හහහා. ඒ අනුව සාර්ථකයි පන්දු යවන නිදහස් පහරින් නිදහස් වන ආකාරයක් දක්වන ලැබෙනේ. පන්දුවර පහක් අවසන්. රොයල් කිංස් කණ්ඩායම ලකුණු 21යි කඩලු එකකට. Chris, Luxury Blends. Chris, Luxury Blends. සුවහසක් පියවරුන්ගේ ආතරය හදවත්වල තවරනා තාත්තා එක්ක එන්න. නොවැම්බර් 11 සවස 6:15ට මහනුවර ධර්මරාජ විදුහල් ශ්‍රවණාගාරයේදී සංකල්පය නීතිඥ අරවින්ද බක්කල. 5 ஓவர்கள் பந்துவீச்சு நடைபெற்ற வேளையில் 21 ஓட்டங்கள் ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு அந்த வகையில் வெற்றி இலக்காக 110 ஓட்டங்களை வெற்றி இலக்காக பெற வேண்டும். 21 ஓட்டங்கள் ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு 5 ஓவர்கள் நடைபெற்ற வேளையில் ராயல் கிங்ஸ் அணியினர், ஜெஃப்னா அணியினர் இப்போது களத்தடுப்பிலே ஈடுபட்டுக் கொண்டிருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. எரிக்கோட தயாராக இருக்கிறார். எரிக். So Royal Kings 21 for 1, requiring 109 to win. Tough ask. 5 overs completed. Going at just over a try for over 4 runs and over. Not easy. Batting conditions are not easy at all. So most spin being used.
Going for the cut shot, does make contact, wicketkeeper collects. It's difficult to cut on this track unless you're right on top of the ball, because most of the spinners bowling here, they bowl a bit quicker. So it's not very easy to play the cut shot. This time covers up and pushes down the track, so it's becoming a bit more difficult to score runs. And the Royal Kings Cricket Club, the captain, he too wanted to bat first if he won the toss. But he lost the toss, and now the pressure really is on Royal Kings. Now the dot ball. This is good bowling when you really keep the batsman quiet. They'll need to certainly look at ways of scoring some runs. You cannot have too many dot balls every single over. Lovely shot to the grounds from our drone. And this time inside edge towards backward square leg for a single. So getting runs even in singles, I think will be a bit of an ask for these batsmen. But they'll need to even really look at pushing singles every single ball. 88 from 86, that's the equation. Just over a run a ball is what they need, but it's not going to be easy, that's for sure. So far just the one run of the over, of the 5 deliveries in the over. Oh, could be a run out, could be a run out. Straightforward run out, there's no doubt about that. It was down the track even before the batsman on strike was even looking for a single. One of the oddest shots I've ever seen being played in cricket. And Royal Kings Cricket Club, well, just throwing this away with the runouts, that's going to be a real big problem for them. The second wicket falls. Look at that. Look at the shot that was played. I have never seen such a shot being played. The ball runs out towards square leg. The return to the bowler takes the bails off. Non-striker far out of the crease. And it's 22 for the loss of 2 wickets after 6 overs. So a young man, he's here, all rigged up. He's got a tailcoat and he's got the tie as well. And what brings you fully rigged up today? So first of all, good morning for good evening, all of you. So I am here with Mr. Eric Gora. First of all, I'm thanking him to getting me here. So he's asking about my costumes. Yeah, I have an interview from this. Oh, you got an interview going, is it? Wow. And who's going to interview you? No, that is not as like interview. They're gonna shoot a video and post him in the Facebook. So that is why this costume. So a big day for you, huh? Big day. Yeah. Especially not this day, all 4 days. All 4 days are big days. Right. Okay. Right, so Jaffna Stallions have really crept in very strong into this game. They made 109 for 9 in their 20 overs. They thought it's not enough, but then the pitch itself was not the best for batting. And now Royal Kings Cricket Club in all sorts of problems. 22 for 2 runouts is their problem at the moment. A new over starts up. Left-hander on strike. Play and a miss. Bails off. Third umpire being called once again. Did the batsman have his foot outside the crease? Well, quite possible, but we can't say for sure unless you see the replays on that. Is the batsman confident? Is he not confident? Let's take a look. Because the ball beat the batsman, all ends up. There it is. It beat the batsman. His foot was in the crease, so he's okay. He's okay. He's no problem at all.
Even when the bails came off, his foot was inside the crease. It was not on the line, it was inside the line. So he's all right. If his foot was on the crease, well, then he would have been in problems. But let's see what the third umpire thinks. Yep, quite right. The third umpire thinks what we think. So that will be not out. But anyway, Jaffna Stallions Cricket Academy, they will happy about the result so far. They are in the second power play, 22 for 2. 2 runouts out there, so the new batter, straight away they're going for off spinner after the first power play against left-arm batter. So let's see a good first half from the off spinner. They went to extra cover, no run. So one of the problems is that most of them, or if not all of them, had never played on turf wicket before. Down the track, this is driven. That's a smart shot. That gone to the boundary for 4. That's a very smart shot. That's what you should be doing, using your feet, getting the pitch of the ball, and then keeping your eyes on the ball. That's the most important part of it. And I think that we talk about batsmen not having played on turf wickets. When they see turf wickets sometimes and they see a few cracks in the tracks, it frightens them so much, thinking the ball is going to turn, there's going to be so much things happening. It's not like that. And the next one, that's nicely played again on the offside. Single being taken. Wicketkeeper can't correct cleanly. So they pick up 5 runs of 2 balls. Royal Kings Cricket Club 27 for 2 after 6.4 overs. The target is 110. That's what they'll need to get. 110. A long way to go for that. And they'll have, 13 overs after this over is completed. So they'll have to have that run rate going. You can't have too many dot balls. They need to look for runs. You'll need to improvise sometimes. That's the word that lots of batsmen use, improvise. So let's see what really goes on. We'll have to wait for the batsmen to make a move. The bowling will be good. They know that there'll be opportunities for bowlers to pick up wickets as well. So look at that. The required run rate is 6.22. So they can't play some dot balls. So they need to rotate the strikes even in each and every ball. And this is what they want to do. They're going for that quick single. Directed, would you believe it? What an effort this is from Jaffna Stallions Academy. They put a low score in their first batting, 109. We thought that's not enough, but this is brilliant from Jaffna Stallions. 3 of them are run out. And let's see a review of this one. This is massive. No, they are going to talk, is it? They're going to talk? So third wicket falls, and look at this. A bullet throw right on the money. Brilliant, brilliant. The match is turning away. Let's see. Royal Kings 27 for 3 from a 6.5 overs. And Akash Ramendra departs 9 runs, and look at that. He faced 21 runs. So from this situation, the match is getting fire. So 83 required from 79. And we are talking about this turf land. This is not easy. This is okay. That is easy for batter while playing from Matin or Astra. And turf is a little bit of different. You cannot expect some bounce or some turn. But Jaffna Stallions Cricket Academy, they are sharp at fielding. 3 of them are run out. Would you believe it? What Royal Kings Cricket Club thinking? Are they going to for that quick singles? Here come. Bowled him! What an over this is! A boundary from it, just 5 runs and 2 wickets. Massive, massive. So Jaffna Stallions Cricket Academy, they're back on the action. Royal Kings Cricket Club, they are 27 for 4. No way, this is not the game they expect.
on the beginning, cleaned him up. That comes in for the left-hand batter. Oh. So we are here on this grand finale of the match between Jaffna Stallions and Royal Kings, and this is known as KSC Super League, a Koddaimunai Sports Club Super League, which is known as T20 Blast. And we are here at the Koddaimunai Sports Village, which is situated in Saukadi, nearby the sea. And look at this, this is the run out. And look at that, a rocket arm. Yeah, we are here on the Koddaimunai Sports Village on this great final. We are expecting a great spicy match because two quick wickets in the same over. And this is a dream over for Jaffna Stallions. They are right back on the game, so required run rate is 6.38 and at 27 for 4 after 7 overs. Udara and Gamage for the 5th wicket partnership. Let's see how they're going to bat on this surface. Jaffna Stallions, they are good now. Not a sharp delivery. He's tried to cut that ball, but not bounce as he expected. The current run rate is 3.73 and the required oh no! Boy oh boy! That's the 5th one, the half-me mark! Oh boy, this is turning into an interesting match for Jaffna Stallions Cricket Academy. They are totally done against Royal Kings Cricket Club in the first innings, but they are come back strong. In this position, 27 for 5. Oh no, look at that. He tries to slog it over mid-wicket for a boundary or something, and straight through bowled him. The bails comes off, and this is the final score, 27 for 5 after 7.2. Tushar Gamage bowled well, but not in the bat. 2-ball duck, he departs, and Royal Kings are in a struggle. So let's see, 83 more to win on 76 deliveries. And Royal Kings Cricket Club suddenly, you're kidding me, 76 for 3 or something, and now 27 for 5. This is terrible. Okay, the required run rate is 6.65 and the current run rate is 3.68. They want much dot balls. They want to push the strike and get some runs in the gap. They need some boundaries and lot of work to do from this situation. Ruchira is the new batter for Royal Kings Cricket Club. They need a partnership. They need a move on from here because the runs are not coming. The wickets. This is a trying of Mankad, but no reaction for the umpire. Yeah, we are talking about this target 109. A moment I thought when I'm as suspected. The previous bowler, which is the bowler tries get a bunker. If that done, that would be a run out. So, a great job so far from the ground umpire Saman Mohan and Sisra Prabodh. We are happy to announce them and the third umpire Viraj D. Silva. Summersfield that will gain 2 runs for Royal Kings Cricket Club. They won't mind it. They need the runs in the pressure situation. They are in a deep trouble now. Royal Kings Cricket Club at 29 for 5. Tushar Gamage and Niman Umesh are both the batters in the middle, so they need the partnership over here. And Mervin Abhiraj is the bowler who's bowling his first over.
29 for 5. Well, this doesn't help the cause for Royal Kings Cricket Club, being 29 for 5 after 7.5 overs. And this is what really happens when you see demons in the pitch. You know, they saw demons, they saw terrorists in the pitch. You know that? Yeah. And there we are. That ends the over. 8 completed, 29 for 5. And being 29 for 5 after 8 overs, Royal Kings Cricket Club. To start, I think all the boys contributed very The well. outfield was had a nice even bounce, and the outfield was quick, so it was quite easy to score on. Hi, we're here at the SMS International Stadium, home of the Rajasthan Royals. We just finished our first game day, 2 T20s against the Pankaj Singh Cricket Academy. 1 win and 1 loss, but a great day, great opportunity for the lads to play on what is a really impressive venue. Excellent wicket. We've got 3 more days now in Jaipur. We at Lion. Mid-innings is continuing from the city end. And Ruchira Adiguri and Udara Piris are both the batters in the middle. So 30 for 5 Royal Kings after 8.1 over. They need a move on here because 80 runs required on 70. Not on big asking rate though, but how about this one? How many that shot can get? Oh, great effort. Good fielding. Jaffna Stallions Cricket Academy, they are good on fielding, not leaving extra runs for Royal Kings Cricket Club. That's why Royal Kings Cricket Club are on this situation, 32 for 5. And Ruchira Adigari and Uttara Pires want to do some work. That's nicely played. Get to the pitch of the ball, drive straight and drive through the line. That should be important. Not to play across the line. That should be how these batsmen should approach the target. It's 33 for 5. We are in the 9th over. It's not impossible to get this target. It's a case of the mindset, how the mind works. And this time it's driven on the offside, straight to the fielder. We are talking about this situation, 33 for 5, and both the batters who are in the middle, Uttara Pires and Ruchira Adigari, they want to play some confident shot like this. Don't play some unusual shot like crossing the off stump. They want to bat straight, and like this, they want to get singles, not playing so many dot balls because the asking rate up to 6.81, the current run rate 3.85. Mervyn Abnash for his last ball. Pushed back by his arm, driven to the long off. So there will be a single to end the 9th, 55 right, for 5. so 9 overs completed and Royal Kings are 35 for 5. We at Lion Sports Travel are passionate about overseas sports tours. Our experienced and dedicated team has first-hand experience in each and every one of our destinations across the world. And we have spent 25 years sourcing, selecting and working with the best hotels, airlines and activity providers to deliver exciting sports tours that run like clockwork. Cricket, the countries, the people and the culture. The trip of a lifetime. New over starts up and gone right through, just goes right through the gate. A very straight delivery, very poorly played in fact. And this is where Royal Kings have really lost the plot. They lost their way completely. They lose their 6th wicket, 35 for 6 in fact.
And this is a very poor batting. Look at that. No foot movement. The bat was in the air, just ricochets out of the stumps, and that speaks of the depth of the batting of the Royal Kings. They can't be having a very strong batting side as well. Well, this is something that they'll got to keep note of. When you have a batting order, you got to have at least 5 batsmen in your side who could play some batting shots. Right, where is he going? He's leaving the grounds. So 35 for 6 after 9.1 overs. So Jaffna Stallions, the total they got of 109 seems to be such a big total that the way things are going, Royal Kings Cricket Club will never get there because they don't have the batting to get there. So let's see. The new man in. Savindu Utsara is the new batter for Royal Kings Cricket Club. So in fact, slip is that's in place. So a left-arm bowler to a left-arm batter. Even a slip in place. Even in fact, that's a good bowler. The previous ball, which is bowled by Saran, is expecting that will go away for the right-hander, but that's coming. Good bowling from Saran. Here comes Saran. That's well played. That's nicely played, in fact, down towards deep mid-wicket. They come back for 2. Playing the bowling on its merits. That's what is needed. Not to go for expensive shots. Play the bowling on its merits. There are no terrors in the track. Even though there has been some openings or some cracks in the track, there are no terrors. We haven't seen any delivery do something totally different. It has played so true that as far as we are concerned, it's been a very good track to bat on. The Jaffna Stallions Cricket Academy spinners are doing the job right now. Bowling wicket to wicket, pushing its arms. So this final has been an anticlimax, in fact. As far as we are concerned, we expected that the Royal Kings from Colombo will do much better than this and give a fight to Jaffna Stallions. Not to be, there's no fight so far. It's a fightless type of performance. Total moves up to 38 for the loss of 6 wickets. Royal Kings Cricket Club, they need a 72 from 62 deliveries. Not a big asking rate though, but look at the wicket, 6 wicket falls. Mutara Piris and Savindu Utsara are both the batters in the middle, so both the batters, they want to bat some sensible cricket shots. Let's see. What was that? What was that? That is the demon what we are talking about. Let's see what the batsman tried to do. In the end, he was on his haunches, more or less. Those are not cricketing shots. Going for a pull shot on the onside. Pick up a single. That will complete the over as well. So 10 overs completed, and the Royal Kings Cricket Club are 39 for 6. Start, I think all the boys contributed very The well. outfielders had a nice even bounce, and the outfield was quick, so it was quite easy to score on. Hi, we're here at SMS International Stadium, home of the Rajasthan Royals. We just finished our first game day, 2 T20s against the Pankaj Singh Cricket Academy. 1 win and 1 loss, but a great day, great opportunity for the lads to play on what is a really impressive venue. Excellent wicket. We've got 3 more days now in Jaipur. அமைந்து கொண்டிருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்குது. நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்ற ஜஃப்னா ஸ்டேலியன் அணியின் தலைவர் முதலில் துடுப்படுத்தாடும் சந்தர்ப்பத்தை தமதாக்கியிருந்தார். அந்த வகையில் முதலில் துடுப்படுத்தாடி 109 ஓட்டங்களை பெற்றார்கள். வெற்றியிலுக்காக 110 ஓட்டங்களை பிரபலங்களில் துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கின்ற கொழும்பு ராயல் அணியினர் குறைவான ஓட்டங்களை பெற்ற வழியில் தொடர்ச்சியாக விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறிக்கொண்டார். Chris, Luxury Blends. Chris, Luxury Blends.
Chris, luxury. සුවහසක් පියවරුන්ගේ ආදරය හදවත්වල තවරලා තාත්තා එක්ක එන්න. නොවැම්බර් 11 සවස 6:15ට මහනුවර ධර්මරාජ විදුහල් ශ්‍රවණාගාරයේදී සංකල්පය. Chris, luxury blends. සුවහසක් පියවරුන්ගේ ආදරය හදවත්වල තවරලා තාත්තා එක්ක එන්න. නොවැම්බර් 11 ලකුණු දැන් 39යි. කඩලු 6කට මම හිතන්නේ බොහෝ දෙනා බලාපොරොත්තු වෙ උණුසුම දැන් ගෙනෙන ආකාරය දක්වන්න ලැබෙන්නේ ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් පන්දුයානන් ලකුණු 71ක් පන්දු 60කදී ලබාගත යුතුයි. තරග ආරම්භයේදී තාම පහසු ජයග්‍රහණයක් ලෙසින් පෙනෙන්නට තිබුණේ පන්දු 120කදී ලකුණු 110ක්. නමුත් ඔවුන්ගේ පන්දු යැවීම පන්දු රැකීම ඊටම මැනවින් තිබුණා. තරග ආරම්භයේදී පැවසු දේ තමයි පන්දු යැවීම පන්දු රැකීම හොඳින් තිබුණොත් මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා පුළුවන් බව. ඒ නිසා ඒ බව දැන් ඔවුන් හොඳින් පෙන්වු කරන අවස්ථාවක්. 11 පන්දු වාරය ආරම්භ කරන්නේ. අවසන් පන්දු වාර පහේදී ලකුණු 18කට කඩලු 5ක් ලබාගෙන තිබෙනවා ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් පන්දු යවන්නන්. මෝවින් අවිනාශ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා පන්දු වාර 2යි පන්දු 1යි ලකුණු 12කට එක් කඩුලක් ලබාගෙන තිබෙනවා. එක්පා ලකුණක් තම හොඳින් ලකුණ සම්පූර්ණ කරනවා. දැන් රොයල් කිංස් කණ්ඩායම මේ කඩුල්ල වෙනුවෙන් හොඳ සමතතාවයක් පැවැත්විය යුතුයි. විශේෂයෙන් මේ එක ලකුණ දෙක බැගින් ලබාගෙන ඔවුන් මේ පන්දු වාර 5ක් යනතුරු අඩුමතරමේ තව ලකුණු 30 35ක් ලබාගෙන උත්සාහ ගත යුතුයි. කඩලු ලබා නොදී තවද පන්දුවක් ඉවර තරමක් පිටිකරු වෙත දග කැමෙන පන්දු හරවා යොමු කරන්නේ ස්කාලේ කලාපයේ දෙසට ලකුණක් ලබා ගන්නවා. එනිසා වෙන්නේ ඉවසීමෙන් නිවැරදි පන්දු තෝරා බේරාගෙන පන්දු වාර 5ක් පමණ ක්‍රීඩා කළ යුතුයි මේ පිටිකරුවන් දෙපළ. අඩුමතරමේ තවත් ලකුණු 35ක් පමණ ලබා ගන්න. අවසන් පන්දු වාර 5ේදී ලකුණු 30ක් 35ක් තිබුණොත් කඩලු අතතිව ඉත හොඳ තත්ත්වයක් නිර්මාණය කරගෙන හැකියාව තිබෙනවා රොයල් කිංස් කණ්ඩායමට. ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායම තවත් කඩුල්ලක් ලබා ගතහොත් තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ. තවත් කඩලු 4ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. උදාර පීරිස් ඒ වගේම සවිදු උත්සර පිටිකරුවන් ක්‍රීඩා පිටි තරමක් වේගෙන් ඉවර පන්දු යොමු කරන්නේ වයිට් පන්දුවක් පායිනෙන් ඉවත පන්දු පතිත කරන්නේ. ආරම්භයේදී සෑහෙන වයිට් පන්දු ප්‍රමාණයක් යොමු කළා ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායම. ඒ තමයි කළ යුතු වන්නේ. වමත් පිටිකරුවා ඉතාම මැනවින් ඒ සිදු කරනවා විශේෂයෙන් මේ පන්දු බිම දිගේම යැවීමට සලස්වමින් දෙදෙනා වමත් පිටිකරුවන් සවිදු උත්සර ප්‍රමුඛයා ඔහුගේ තාක්ෂණ ඉතාම මැනවින් ඔහු භාවිතා කරනවා. දැන් පිටේ මුණු තරමක් ඇල කරමින් පන්දු යොමු කරන්නේ ඩීප් තර්ඩ් මැන කලාපයේ සහ බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින් ලකුණු 4ක් රොයල් කිංස් කණ්ඩායමට. ඒ අනුව දැන් පන්දු වාර 11ක් අවසන් ලකුණු 49යි කඩලු 6කට. Start, I think all the boys contributed very well. The outfield was had a nice even bounce, and the outfield was quick, so it was quite easy to score on. Hi, we're here at the SMS International Stadium, home of the Rajasthan Royals. We just finished our first game day, 2 T20s against the Pankaj Singh Cricket Academy. 1 win and 1 loss, but a great day, great opportunity for the lads to play on what is a really impressive venue. Excellent wicket. We've got 3 more days now in Jaipur. හතලිස්නමයයි කඩලු 6කට තවත් ලකුණු 61ක් අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා පන්දු 54ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. කොඩිමුනේ ක්‍රීඩා ගම්මානයේ උණුසුම දැන්
දැනෙන බව තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. ඊටම තියුණු තරගයක් වේවි. අවසාන මහා තරගය තරමක ඇලෙමුණු ස්වභාවයක් තිබුණේ ආරම්භයේදී. නමුත් Jaffna Stallions කණ්ඩායමේ හොඳ ආගමනයක් දක්නට ලැබුණ පන්දු යැවීමේදී සහ පන්දු රැකීමේදී ඔවුන් හොඳින් තරගය සදා අවතීර්ණ වූ ආකාරයක් දක්නට ලැබුණේ. නැවතත් ඔවුන් හොඳින් මේ තරගය පිළිබඳව දැන් පිතිකරුවන් ඔවුන් දන්නවා ලෙක්ක ලකුණු දෙක බැගින් ලබාගෙන පන්දු වලට ලකුණු 5ක් ලකුණු 6ක් ලබා ගැනීම ප්‍රමාණවත්. විශාල ලකුණු ඉලක්කයක් නෙමෙයි උනට තිබෙන්නේ. ඒ නිසා වෙන්න මේ කඩුළු ආරක්ෂා කරගෙන තවත් පන්දු වර 4ක් පන්දු වර 5ක් ක්‍රීඩා කිරීම ඉතාම වැදගත්. ඒ සඳහා ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම ඉතා හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. සංවිදුල්සර සහ උදාර පීරිස් පිළිවෙලින් ලකුණු 9ක් සහ ලකුණු 7ක් ලබාගෙන. ශ්‍යාම සුන්දරන් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. වමතින් ඔතොඩොක්ස් පන්දු යන ප්‍රබල ඉල්ලීමක් නමුත් විනිශ්චයකරු එතරම් කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ මේ ඉල්ලීමට. ඔහු නිෂ්ප්‍රභ කරනවා ඉල්ලීම. පාද ලකුණක් ලෙසින් සටහන් කරනවා. බලමු පුනරූපණය. රොයල් කිංස් කණ්ඩායම දැන් ලකුණු 50 වාර්තා කරනවා. ඒ අතරතුරදී ලකුණු 51යි කඩලු 6කට. පායින නිවතර පන්දු දා කැවෙන හැඩ පැහැදිලිවම දක්වන්න ලැබුණා. ඉතින් හොඳ තීරණයක් සිසිල් ප්‍රබෝධ විනිශ්චයකරුගෙන්. දාර පීරිස් පන්දු 10කදී ලකුණු 7ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉතාම හොඳ සෞම්‍ය කාලගුණ තත්ත්වයක් දැන් දක්වන්න ලැබෙන ක්‍රීඩා පිටියේ මද සුලකා ක්‍රීඩා පිටිය හරහා ගමන් කරනවා. ක්‍රීඩකයන්ට මෙන්ම අපටත් ඉතාම හොඳ තත්ත්වයක්. යම් සිසිලසක්. ඩ්‍රයිව් කිරීම තරමක් පන්දු ගුණේ තිබුණා. නමුත් පන්දු ස්ථානගත කිරීම ඉතාම මැනවින් ස්ථානගත කරනවා. ඉවර ලකුණු 4ක්. ලකුණු 55යි. පෙරපාදයට පැමිණෙමින් ඉතා හොඳින් අර පන්දුවේ ගමන් මග වෙත පිවිසින ආකාරය දක්වන්න ලැබෙනවා. ඉවර තරමක් ජවයක් ලබාගෙනයි මේ පහර එල්ල කරන්නේ. ශ්‍යාම සුන්දර අපි ඔහු පිළිබඳව කතා කරා පෙර තරගවලදී. ඒතකොට අත් දෙකෙන්ම පන්දු යීමේ හැකියාව තිබෙනවා. වමතින් සහ දකුණතින් පන්දු යීමේ හැකියාව තිබෙන ක්‍රීඩකෙක් අප ඔහු පිළිබඳව කතා කළා. විශේෂයෙන් මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සහ සම්බන්ධ වෙ සිටින පුහුණුකරුවන් සමග දැන් පන්දු වර 12ක් නිමයි. ලකුණු 56යි කඩලු 6කට. Start, I think all the boys contributed very The well. outfield was had a nice even bounce, and the outfield was quick, so it was quite easy to score on. Hi, we're here at the SMS International Stadium, home of the Rajasthan Royals. We just finished our first game day, 2 T20s against the Pankaj Singh Cricket Academy. 1 win and 1 loss, but a great day, great opportunity for the lads to play on what is a really impressive venue. Excellent wicket. We've got 3 more days now in Jaipur. Chris, Luxury Blends. 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 පහයි දැන් කඩලු 6කට මහේන්ද්‍රන කවිලාන් පන්දු යම් සඳහා කැදවා තිබෙනවා. 13 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු 55ක් අවශ්‍යයි පන්දු 48කදී. මේ ක්‍රීඩා පිටියේ පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කර තිබෙන ආකාරය
ලකුණු 20ක සමතුලිතතාවයක් පන්දු 17කදී 7 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් උදාර සහ සංවිදු අතර ලකුණු 20ක සමතුලිතතාවයක්. දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ෆයිනල් කලාපයේ සිට KC Super League T20 තරගමාලාව 29 වෙනිදා ආරම්භ වුණේ. මූලික වටේ තරග දින 3ක් ක්‍රියාත්මක වුණා. එදි කණ්ඩායම් 6ක් ක්‍රීඩා කළා. අද මේ අවසාන දිනේ අවසාන මහා තරගය දැන් පැවැත්වෙන්නේ. Jaffna Stallions සහ Royal Kings අතර. බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ සිට පන්දු ලැබුණු සැනින් පන්දු යොමු කරනවා ප්‍රතිකරණ අන්තය වෙත. අපි බලමු කඩුල්ලේ වැදුනා නම් තත්ත්වය කුමක්ද කියලා. දැවිගේ ක්‍රීඩකයෙක් බවට පත් වෙනවා කඩුල්ලේ වැදුනා නම්. සාවින් හොඳ උත්සාහයක්. අප කියනවා මේ අවස්ථාවේදී කඩුල්ල ලබා ගැනීම තමයි කළ යුතු වන්නේ. ඒ සඳහා තමයි උත්සාහය දරුවේ. හොඳ පන්දු යැවීමක්. ඔවුන්ගේ සියලු අත්දැකීම් දැන් නිසි ලෙස ප්‍රයෝජනට ගන්නවා කණ්ඩායම් දෙකම. උදාර පීරිස් සහ සවිදුත්සර දෙදෙනාම පිළිවෙලින් ලකුණු 11ක් සහ ලකුණු 10ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. දැන් හොඳින් ඔවුන් දෙදෙනාට පන්දු පෙනෙනවා. මේ තරගයේ ස්වභාවය ඉතා හොඳින් හඳුනාගෙන ක්‍රීඩා කරන ආකාරයකුත් දක්නට ලැබෙනවා. විශාල පහරවල් කරා ඒ තරම් උත්සාහ ගන්නේ නැහැ. ලකුණු 1-2 බැකින් ලබා ගන්නටයි ඔවුන්ගේ සූදානම. නැවතත් පන්දු යොමු කරනවා. පන්දු ග්ලයිඩ් කරමින් ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ වෙතට ලකුණක් ලබා ගන්නවා. අවසාන පන්දු වර 5ේදී ලකුණු 30ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ අතර වාරයේ කඩුලක් ලබා ගත්තා පන්දු යැවීමෙන් Jaffna Stallions කණ්ඩායම. තරමක් තිබූ තත්වය ඔවුන් පාලනය කොට තිබෙනවා Royal Kings කණ්ඩායම. ඔවුන්ගේ කඩුල එක පිට දැවී ගියා. ලකුණු 30කට කඩලු 5ක වැටි තිබුණා එක් වරක. මැනවින් පන්දුට පහර දෙනවා. විශේෂයෙන් සවිදු උත්සර මේ ලාබාල ක්‍රීඩකයා. ඔහුගේ තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම ඉතා මැනවින් දක්වන්න ලැබුණා මේ තරගාවලියේ. විශේෂයෙන් මේ තරගයේදී ඔහු පන්දුට පහර දෙන විලාශය සෑහෙන අත්දැකීම් සහිත පිරිපුන් ක්‍රීඩකයෙක් විලාශයට පන්දුට පහර දෙන ආකාරය දක්වන්න ලැබෙනවා. උදාර පීරිස් තරමක් වෙනස් ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුට වේගින් පන්දුට පහර දිය හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. වේගවත් පහරක් කරා උත්සාහ ගත්තේ. නමුත් පන්දු යන්නේ ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ දිසට. එක් ලකුණක් ලැබෙනවා. එම ලකුණත් සමග 13 වන පන්දු වාරයේ නිමාවදී ලකුණු 58යි කඩුළු 6කට. Chris, Luxury Blends. Chris, Luxury Blends. පන්දු 42කදී ලකුණු 51ක්. තවමත් දෙපිළටම විවෘත තරගයක් ලෙසින් තරගයේ සටහන් කරන්නට පුළුවන්. ලකුණු 51ක් පන්දු 42කදී. තරගයේ තීරණාත්මක පන්දු වාර කිහිපයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා දගපන්දු යන යවාවි කියලා Jaffna Stallions කණ්ඩායම. මොකද ඔවුන් දගපන්දු යන පිළිබඳව වඩා විශ්වාසය තබා තිබෙනවා. මේ තමන්ගේ අත් දෙකම යොදා ගනිමින් පන්දු යැමීමේ හැකියාව තිබෙන ක්‍රීඩකයා ශ්‍යාම සුන්දර්. ඔහුට වමතින් සහ දකුණතින් පන්දු යැමීමේ හැකියාව තිබෙනවා. දග පන්දු යවන්නක් ලෙසින් මේ හැකියාව තිබෙනවා ජාතික කණ්ඩායමේ කමිදු මෙන්ඩිස්ට.
වගේම ශ්‍රී ලංකාව දේශීය ක්‍රීඩාවේ තරිදු රත්නායක පන්දු යවනවා. දකුණතින් සහ වමතින්. ඩ්‍රයිව් කිරීම තරමක් පන්දු ඉහළ තිබුණේ. නමුත් ස්ථානගත කිරීම ඉතාම සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. මම ඔබට පවසා සිටියා සවිදු උත්සර පිළිබඳව. තාම මැනවින් පන්දුට පහර දීමට හැකියාව තිබෙන තාක්ෂණයෙන් පිරිපුන් ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු තමන්ට පීඩනය ලබා නොගෙන පීඩනය අනිත් කණ්ඩායමට ලබා දීමට හැකි පිතිකරුවෙක්. ඔහුගේ පාද චලන ඉතා මැනවින් සිදු කරනවා. පන්දුව වැටෙන ස්ථානයට පාදයේ ගෙන එමින් කඩුළු විවෘත කරමින් ලබා ගන්නවා. පොයින්ට් සහ කව කලාපයේ අතර හිඩස. නිසා පිත්තේ මුහුණට තරමක් ඇල කරමින් පොයින්ට් කලාපයේ සහ කව කලාපයට මේ පහර දෙන්නේ. තම මැනවින් පන්දු රකින්න නිස්තනගත කර තිබෙන ආකාරය පිළිබඳ ඔහුගේ සිහිය තබා ගනිමින් එල්ල කළ 4 පහරක්. ලකුණු 64යි. ඒ තමයි දක්ෂ පිතිකරුගේ ලක්ෂණේ. 4 පහරකින් සහ 6 පහරක් හෝ එල්ල කරයින් පසුව එක් ලකුණක් ලබාගෙන අන්තය මාරු කරගෙන දිගු ඉනිමක් නැත්නම් කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය සඳහා ඉනිමක් ක්‍රීඩා කිරීම. දැන් අවසන් පන්දුවර පහේදී ලකුණු 33ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ සබඳතාවයේ ලකුණු 30ක් පන්දු 26කදී. තාම වැදගත් ජයග්‍රහී සබඳතාවයක් රොයල් කිංස් කණ්ඩායම පැත්තෙන්. වේගවත් පහරක් ලකුණු 2ක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙවිද පහසුවෙන් ලකුණු 2 ලබා ගන්නවා. ලෝන් ඔන් කලාපයට පන්දු කී. පන්දු 38කදී ලකුණු 43ක්. දැන් ඔහු වමතින් පන්දු යවන්නේ. ඔහු පළමු පන්දුව හතරම් පන්දු යවුවේ දකුණතින් පිටතක පන්දු යවන්නේ ලෙසින්. දැන් පස්වන පන්දුව බොහෝ දින අධ්‍යයනය කළා නම් ඔහු යවුවේ වමතින් ඕර්තොඩොක්ස් පන්දු යවන්නේ ලෙසින්. වමතින් යවු පන්දුව තරමක් සාර්ථක පන්දුවක් දකුණතින් යවු පන්දුවට වඩා. දැන් 6 වෙනි පන්දුවත් වමතින් පන්දු යවන්නේ. තම සාර්ථක ලෙසින් ඔහු මේ ක්‍රීඩා කරනවා. යනුව 14 වන පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 68යි කඩලු 6කට. අවසන් පන්දු වාර 6 ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ඉල්ලන දලවේගයේ පන්දු වාරයක ලකුණු 7ක්. ලකුණු 33ක සමතතාවයක් 7 වන කඩුල වෙනුවෙන් සවිදු සහ උදාර පීරිස් අතර. දෙදෙනාම ලකුණු 16 බැගින් ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරන්නේ. මහේන්ද්‍රන් කවිලන් කැදවා තිබෙන්නේ පන්දු යවන්නට. පසුපාදයට යනවා පන්දුව යොමු කරනවා ඩීප් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසට පහසුවෙන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. තාම මැනවින් පන්දුවට පහර දෙනවා මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා. ඔවුන්ට පරාජිත පත්වන්නට ගිය තරගයේ දැන් තරගයේ විවෘත තරගයක් බවට පත් කර ගන්න තිබෙනවා ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගේ ධෛර්යය, දක්ෂතාවය සහ කැපවීම නිසා වෙන්නේ. මේ ඉන් ප්‍රමුඛයා සවිදුත්සර ලාබාල ක්‍රීඩකයා. පන්දුව කඩුලට යොමු කරනවා. නමුත් යත්‍රවාරදී දෙවන ලකුණ කරාත් පිතිකරුවන් පැතිමාරු කර ගන්නවා. යත්‍රවාරදී තීරණය 3 වන මිනිසුරුට බාර කරනවා සිසිල් ප්‍රබෝධ් විනිශ්චයකරු.
නොදැවුණු ක්‍රීඩකයෙක් ලෙසින් සටහන් වෙනවා තෙවන විනිශ්චයකරු. අදිනේ රූපවාහිනී තිරේ තුන්වන විනිශ්චයකරු ලෙසින් කටයුතු කරන්නේ විරාජ් ශමින්ද. වගේම අතිරේක විනිශ්චයකරු ලෙසින් චමින්ද ද සිල්වා කටයුතු කරනවා. ආයවර නැවතත් නිසියාකාරයෙන් පන්දුවේ වේගයේ මනා ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගන්නවා මේ ලාබාල ක්‍රීඩකයා. සවිද උත්සර කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණ වෙනුවෙන් ඉතා අගනා ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය පෙනී යනවා. දැන් ලකුණු 75යි. පිටස් තරමක් ඇල කරනවා මේ බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ සහ තර්ඩ් පෙන් කලාපයේ දෙසට. විශාල හිඩසක් එහි දක්වන්න ලැබෙනවා පන්දු රකින්න ස්ථානගත කර තිබෙන ආකාරය අනුව. තවත් ලකුණු 35ක් අවශ්‍යයි දැන් පන්දු 33කදී. තරගයේ එන්න මුණුසුම් වෙන ආකාරයක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ මේ කොඩිමුණේ ක්‍රීඩාංගණයේ අවසන් මහා තරගයේ. ඉතාම අගනා ඡායාරූපයක් ඔබ දකින්නේ ගුවන්තලයේ සිට. දුවද්දී දවා ගන්න අවස්ථාවක් සැලසුණු අවස්ථාවක් පන්දුව කීප වතාවක් රැක ගන්න උත්සාහ ගත්තා. නමුත් රැක ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ලකුණු 76යි දැන්. අවසාන පන්දු වාර 5ේදී ලකුණු 38ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා. ඒ තමයි වඩා වැදගත්ම කාරණේ. ලකුණු 40ක සමතුලිතතාවයක් පන්දු 33කදී එකතු කරගෙන තිබෙනවා. සවිදු උත්සර සහ උදාර පීරිස්. නැවතත් ඉක්මන ලකුණක්. තාම මැනවින් ක්‍රීඩා කරනවා ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම. මේ අත්දැකීම් සහිත උදාර පීරිස් අනිත් අන්තයේ සවිදු උත්සර ඔහු ලාබාල ක්‍රීඩකයා. මේ පෙර පන්දු අර දුවද්දී දවා ගන්නට පන්දු කීප වතාවක් ඔහු රැක ගන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් අවසානයේදී ක්‍රීඩකයා තම සීමායිර වෙත ඉතා පහසුවෙන් ගමන් කළා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ චමත්කාරය මෙයයි. තරගය පරාජයට පත්වන්නට තිබෙන අවස්ථාවක ජයග්‍රහණය කරා යනවා. තරග ආරම්භයේදී ජයග්‍රහණිත පහසු තත්ත්වයක් නිර්මාණය වී තිබුණ රොයල් කිංස් කණ්ඩායමට. නමුත් ඔවුන් ඉතා හොඳින් තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණා ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායම කඩු ලබා ගැනීමේ අනතුරුව. නමුත් ඉන් අනතුරුව මේ සබඳතාවය නිසා දැන් තරගයේ තරමක් කණ්ඩායම් දෙකෙන් රොයල් කිංස් කණ්ඩායම වෙත හැරී තිබෙන අතරවාරයේ පාරසල පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 78යි කඩලු 6කට. ஸ்துதி இந்த வேளையில் இப்போது 6 விக்கெட் இழந்திருக்கிறார்கள். 78 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். 15 ஓவர்கள் பந்து வீச்சுக்கு முன் கொடுத்து ராயல் கிங்ஸ் அணியினர் அந்த வகையில் வெற்றி பெறுவதாக இருந்தால் இன்னும் 30 பந்துகளில் 32 ஓட்டங்கள் பெறப்பட வேண்டும். குறிப்பாக தொடர்ச்சியாக குறைவான ஓட்டங்களை பெற்ற வேளையில் விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தப்பட்டது. உதார பீரிஸ் ஆட்டமிழக்காமல் 18 ஓட்டங்கள் ஒரு பவுண்டரி அடங்கலாக. அதே போல பக்கத்தில் உத்சர 22 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார், 3 பவுண்டரிகள் அடங்கலாக. பந்துவீச்சை பொறுத்தமட்டில் சிறப்பான முறையில் பந்தினை வீசியிருந்தார் ஆண்டன். இவர் 3 ஓவர்கள் பந்து வீசி 7 ஓட்டங்களை கொடுத்து 2 விக்கெட்டை கைப்பற்றினார். அபினேஷ் 3 ஓவர்கள் பந்து வீசி 21 ஓட்டங்களை கொடுத்து 1 விக்கெட்டை கைப்பற்றினார். இணைப்பாட்டமாக இப்போது இருக்கின்ற இணைப்பாட்டம் 7வது விக்கெட் இணைப்பாட்டமாக உதார பீரிஸ் சவிந்து உட்சர் ஆகியோர் இணைந்து 43 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுக்கிறார்கள். அந்த வகையில் சற்று இப்போது போட்டி நிலைமை மாறி இருக்கிறது சொல்ல வேண்டும். 43 ஓட்டங்கள் ஒரு சிறந்த ஒரு இணைப்பாட்டம் இப்போது இவர்களுக்கு ஒரு உற்சாகத்தை ஒரு உத்வேகத்தை கொடுத்திருக்கிறது என்று தான் சொல்ல வேண்டும். பொறுத்து பார்ப்போம். 78 ஓட்டங்கள் 6 விக்கெட் இழப்புக்கு 15 ஓவர்கள் பந்து வீச்சு நிலவில் ராயல் கிங்ஸ் அணியினர். நன்றி. Royal Kings Cricket Club 78 for 6 after 15. They are trying to come back on this game. This is good batting, getting that singles, and they need 31 from 29 deliveries. Samindu Utsara and Uttara Pires, a great bit of partnership, 44 of 36, and they need 6.41 per each. And last 5 overs for Royal Kings, 40 for no loss. This is good batting, and the run rate of it is 8. So they are trying to come back. This is good, trying to get that single, and they make sure 80 for 6
15.2 overs. These two are really good at batting. Savindu Utsara and Uttara Piri. Savindu Utsara is 23 of 17, including 3 boundaries, and Uttara Piri is 19 of 23 with a boundary. Yeah, What a transformation in this game. At one stage when Royal Kings were down and out, they were like 37 for the loss of about 5 wickets. And now they led the charge again, moved up to 81 for the loss of 6 wickets of 15.3 overs. So it's not been a one-sided game. It's been a game that both sides had opportunities. Are we going to see a nail biter here, a low-scoring thriller? They're going for that quick single. And look at the way Uttara Piris and Savindu Utsara batting. Savindu Utsara 24 of 18. Run a ball knock, and Uttara Piris 20 of 24. It's like this. They're trying to build up a partnership. Oh, no way. They are built up in a partnership. And Mervyn Abinash, he provides a wicket, an important one of Savindu Utsara. Well, that's how it goes. That's the game of cricket. When you think that things are turning round, suddenly you lose a wicket. And that was not an extra special delivery. It was just a straight ball. Beat the batsman who's going to try and play a cut shot on that and went on to the stumps. So Royal Kings lose another wicket. Savindu Utsara goes for 24 of 13 balls. He was the mainstay of their batting. And that really was an excellent innings from him. Royal Kings depended on him so much to get those runs. Now at 82 for 7, but he slips back in favour of Jaffna Stallions once again. So Jaffna Stallions once again become the favourites to win this final. Yeah. Savindu Utsara departs for 24 of 19. Royal Kings Cricket Club, they want him to bat till the last over. And once again, Jaffna Stallions back in the game, back in the action. So let's see. 28 needed of 25. And Royal Kings lose their 7th wicket as well. So that's worked away for a single. Well, Royal Kings will have to do a bit more than having singles. Talking about that last wicket that fell, just look at that. A very straight ball. The type of shot he was trying to play it on the offside. Didn't keep his eyes on the ball. That was the cardinal rule. And played all around that and paid the price and the penalty for that type of shot. As Jaffna Stallions certainly now have taken a leading edge on this match. 3 wickets to get. 16 overs are completed. It's 87 for 3 for the loss of 7 wickets. 83 for the loss of 7 wickets. After 16 overs. And their target is 155, I think. Or 110. That's the target. 110 is the target. They're not far from the target, but it's a case of getting those runs to get to the target. That's how it is. So let's see what will happen. This is going to be an important over, this 17th over. Shavin Minoj comes into the attack. Half an appeal from the bowler, but no reaction from the umpire. And Royal Kings Cricket Club 83 for 7 after 16.1. They need 27 for 23. Not a big asking rate though, but the wickets. Darapir is batting well. Going for the pull shot. Didn't quite get hold of it, but gets enough bat to pick up a single. You said the singles will not do. They'll have to get something more than a single to try and at least
come to run a ball and then try and overtake that as they go along. But nevertheless, there's been some good interest in this game. Oh, that's played uppishly. Drop short of the fielder. They should have been looking for two, only settled for a single. They were ball watching. They should have been looking at getting 2 runs instead of looking at the ball as to where the ball was going. You need to really pick up every single possible run. One more wicket for Royal Kings Cricket Club. That brings up the tail enders as well. Udara Peer is batting well, 21 or 25. The required is also runner bowler 25 or 20. You know, that was a full toss, that last delivery, a full toss, couldn't put that away. He should have put it away and found the gap somewhere. This time he's trying to tuck it around the corner. You can't play some odd shots sometimes, because these are not cricketing shots. You got to play some proper cricketing shots. Look at that. Beaten outside the line of off stump. What he was really trying to do, we would never know. That time gets back to ball, plays it past the square leg umpire. And they're coming back for 2. And they make it. That is what we're talking about. Look for those runs that you got to make out. So 17 overs completed. And Royal Kings are 87 for the loss of 7 wickets. So 23 runs required of 18 balls. That's the equation. So you got to have more than a runner ball at this stage to try and get to an even situation. And as you talk to, the light is also dipping. So it's not going to be the best of a light if you have a quickish bowler who's in operation. So you got to try and get these runs as quickly as possible when the spinners are in operation. So Saran into the attack to bowl the 18th over. Let's see, 23 of 18. The required run rate is 7.67, and the key 7th wicket falls. Hammered down the ground. Delivery, quickish. Beats the fielder into the boundary. That's 4. That's what they need, those boundaries. That was well played. Struck it well past the bowler. And anything that passes the bowler is always going to be a boundary. It's very difficult for the long off or the long on to cover ground sometimes and cut those off. So that boundary really helps the cause. Look at that. It was airborne for a while, but a safe shot in the end to go down to the long on boundary for 4. This is what Royal Kings expecting. Those boundaries whenever they want. And Udara Peeris, 25 or 26, is batting sensibly because the team need his innings. A little bit an anchor roll so far. And Shabin Minoj, who's in the 8th and he wants to play some shots. Don't play cross the line, unusual shot. From this stage, 19 needed or 17. Much better length. Yeah, playing a miss outside the line of off stump. And the moment you bowl now, the left arm spinner is bowling around the wicket to a left hand batsman. So the angle is different, creating a totally different angle. That's what he's doing at the moment. Look at it. Look at the angle again. But this time he gets back to ball, plays out on the offside and picks up a single for that. So you got to start doing different things. You got to use your imagination sometimes. And when it's so close, the Royal Kings reached 92 for 7. They're in the 18th over. 110 is what is required. So you need a further 18 runs. For the 18 runs required of 15 balls. Shabin Minoj will be on strike of this ball. So he need to rotate the strike for Udara Peeris. Is trying to get a move on.
Would you believe it? That's a full length delivery. He tries to drive that ball through extra cover, but completely beaten by Saran. Yes, you can't have the play in a miss situation. That's what it's all about. And that's worked on the onside. Only getting one, that's all they'll get. They need to start looking for a 2 somewhere. Important to start looking for those 2s as well. A boundary will also help their cause. 93 for the loss of 7 wickets after 17.5 overs. This is going down to the wire, no doubt, this match. Been absolutely interesting. A worthy final of this 6-team event. Went for the pull shot, didn't quite get hold of it, but he'll pick up a single in the meantime. And that ends the over. 18 completed. Royal Kings Cricket Club are 94 for 7. So this is the equation. 16 needed from 2 overs. And Royal Kings Cricket Club lost the 7th wicket. Not a big asking rate though, just... Under normal circumstances, it's very gettable. At 94 for 7. What, to get something like 16 runs of 2 overs is very gettable indeed. In this type of cricket, there's that lovely scoreboard that's coming up. It's still incomplete, but it will be completed shortly, we are told. That's electronic scoreboard. That's in the making. So the last over, the last delivery, that's what really happened. There was a chance for a run out, but he went to the wrong end as well, and the bowler was standing in front of the stumps. He should have been standing behind the stumps to correct the ball and effect a run out. So you make these technical mistakes, and then it really is a problem for your team when you are not in the right place. So Savin Minosh, she's on 5. So Jaffna Stallions Cricket Academy, they are trusting their spinners to bowl the 19th over. Shyam Sundar into the attack. 16 needed of 12. Well played. Hammered down the ground. That will be a boundary. A much needed one in this situation. Really clobbered. They needed that boundary the first ball of the over. 98 for 7. Equation now is 12 runs of 11 balls. That's the equation. And that boundary really came in so handy. They needed a boundary. That's what we are talking about. This equation, not so tough. And look at that, 1 boundary cuts, 12 runs in 11 balls. Runnable to get. Let's see. That's up. That's up in the air. Keeper gets under it, takes the catch. They lose another wicket. They lose their 8th wicket. That could be the turning point of this match, because they couldn't afford to lose any wickets. But the Royal Kings have lost a wicket straight after a boundary. See the next shot that takes place. It's going big, but in the air, all he succeeded in doing was getting the ball up and wicket-keeper getting under that and taking a straightforward catch. So 8 wickets are down for 98. 98 for 8. That's the score at the moment. 98 for 8. Udara Pires was the man out for 31. Advised the new man walking in. But he should have been there to finish things off. That's what it's all about. Udara Pires is not there. He's out. So 98 for 8 is the Royal Kings Cricket Club after 18.2 overs. Here comes the appreciation from the Royal King Cricket Club players. And Ramodia Balasuriya is a new man in for Royal King. Some work to do for him. And
Udara Piris, who departs for 31 cameo innings from he. And suddenly Royal Kings Cricket Club 98 for 8. They need 12 to win of this final from 10 balls. Let's see. We have a cracker of a game. Shyam Sundar. Again, a beautifully bowled, just bowling wicket to wicket. Oh, they're going upstairs for a stumping. So let's see the decision of the third umpire. Right, we all had the batsman is walking off. And in the meantime, the third umpire has been called in. Let's see what really happened. Off the pad, the bat pad, and then he was out of the crease. The wicketkeeper did well to recover the ball and hit the bails off. And the batsman was out of his crease. Well, what was he thinking? What was he thinking? He was out of his ground. He was out. Quite rightly so, he's out. So they lose another wicket. This is poor batting, very poor batting. And Royal Kings Cricket Club lose another wicket. Well, that's not something that you would see in cricket in the normal circumstances. You won't have a batsman just walking about outside the crease and allowing the wicketkeeper, who had about 3 opportunities, to rule him out. So Pires goes for 31. He batted well for his 31 runs, and I can't understand how he could throw his wicket away. Well, he just threw his wicket away. Some change of it. 98 for 9 after 18.3 overs. 98 for 9. Ramodhya Balasurya is the batter who dismissed now by Sridharan Sarangan. And as you mentioned, a poor cricket from a Royal Kings Cricket Club. What do you think? So 12 of 9, that's what's needed. 12 of 9, last spare in the middle. Let's see what happens. Pushed out on the offside. They pick up a single. 99 for 9. So 11 to win of 8 balls. Sachira Menatha Chandrasiri is the new batter for Royal Kings. 11 shot. Well, Royal Kings have thrown this match away. That's what they have done. It should have been their game. The way they have lost wickets, the running between the wickets has been so poor. And this one is hit away, out in the deep towards extra cover. Coming back for the second. Could be over. Could be over. It's all over. It's all over. And Royal Kings are bowled out for 100. Royal Kings bowled out for 100. And of course, the champions of 2023 is Jaffna Stallions are champions. And there we are, so celebrations out in the middle. Well, what a way to win a match. And they win by 9 runs. The poor batting from Royal Kings Cricket Club. The running between the wicket. The last one is also a run out, and Jaffna Stallions Cricket Academy. They're happy about their performance. Just 109 on the board while the 20th over was finished. And they can able to all out Royal Kings Cricket Club for 100 runs. So this is what their bowling effort shows us. So congratulations for Jaffna Stallions Cricket Academy. They'll be a champions of KSC Super League final. So what a match we have. Right, have we got the highlights for that innings that we can show all our viewers the highlights? And what a match that has been. And Jaffna Stallions certainly worthy winners. They played so well over the last couple of days. In a huddle at the moment. And talking about the big win. And don't forget, they win 500,000 rupees as well. That's the winning prize for them. 500,000 rupees. And Jaffna Stallions certainly, they've done well to win by 9 runs. They didn't make a very big total. They only made 109. They must have been disappointed with that, but they said that the pitch was so used that it was not going to be a pitch that you can make runs on. But I don't think that was the case.
as certainly the Royal Kings could have made those runs, but they end up as runners-up, so they'll take a cash prize of 250,000 rupees. As the teams, so nice to see that after a match that you have a smile on your face even though you're lost, and you really talk to the champions of the year and accept that they are champions even with a smile. Well, that's how cricket is played. Cricket is played in good days and in bad days. And here we are with everybody having a smile on their face. The end of the championship, 4 days of interesting cricket being played at this new venue. And we've seen an exciting final that was really completed with the light also dipping at the moment. Right, we're going to take a look at what really has happened in this innings and the scorecard as well, because the Royal Kings should have won this match. They threw it away, and there's the Royal Kings scorecard: 100 all out in 18.5 overs, 16 extras in that total, and Udara Peace made 31, Utsara made 24. Those are big contributions to the scorecard. The others didn't really contribute with the bat, and extras also contributed. So 100 all out in 18.5 overs, requiring 110 to win. Looking at the bowling card, there we are. 2 wickets apiece for Sivatesh, and along with Abhinash, 2 wickets each. And also the others supported them very well, with Sham Sundar picking up 1 wicket for 23. Right, let's take a look at the highlights of this innings. Pretty sure that there was so much to talk about in the highlights, because a lot of mistakes were made by the batsmen. And there we are with the highlights of this innings. The run out itself, direct hit, the first one to go. Next one was played on the offside and went straight down to the boundary, picked up 4 runs for that. As the second run out also been affected. Batsman nowhere in the picture as they pick up a boundary. Played away on the onside again. Another run out in the making. This one off the pad, hits the wickets off, and he's bowled him out. And that was a good delivery indeed to pick up a wicket. And here we are with another one played on the offside towards the boundary for 4 more. This one from the base of the bat gets a bat onto it, hits it in the gap between sweeper cover and extra cover to the boundary for 4. As they needed runs at that stage, but they got runs and also lost the wickets in the meantime. So, well, the Royal Kings, they certainly should have put on a better performance, but they did not. That was the problem. The Royal Kings certainly had the wherewithal to do it, but did not do it. And the runners-up are Royal Kings. Well, I think they'll be so disappointed with the way they performed with the bat as well. As the Stallions, they certainly dominated proceedings in this innings as well. So as we talk to you, everybody is settling in, having little chats as to what really happened. And of course, we know what happened, they know what happened. And we'll go into the summary as to what really happened in this match today. The grand final, there's the summary. The Stallions win the toss, batting first, making 109 for 9 in their 20 overs. And the top scoring was the captain himself, Rajiv made 34. And then Royal Kings had 110 to win. Well, a total that they could have got quite easily. But it was not to be, and that ends the day's proceedings on these grounds, right? So in a short while from now, we're going to have the closing ceremony for this tournament, and we'll catch you once again for the closing ceremony. So we hope you stay tuned into all the action that will come to you live from the grounds. Thank you, நூறு ஓட்டங்களுக்கு சகல விக்கெட்டுகளையும் வழங்காத்தது ராயல்